that this bank be destroyed here. It is a bank worth 4 million shillings, and according to Rongo magistrate Raymond Langati, says that they decided at least to destroy this consignment bank after they had been used in court as exhibits. And also they are saying it is a business that has been going on here in Migori County, and most of the smugglers usually use the road Migori Isbania Highway, and they are saying that they are going to ensure that nobody will be left, whoever is practicing this kind of business, or nobody will be left, and they will be charged. And also they according to Rongo DCIO, he is saying that they will make sure that those people who are involved in this business are brought to book, and they are charged in the courts there. And currently what they are saying that a serious crackdown will be done along Migori Sirari Highway, so as to ensure that no smuggler is allowed to transport these drugs from the neighboring country Tanzania to the different towns, that is Nairobi, Kisii, Kisumu, and also Mombasa. And they are saying that of late, following the security that they have intensified along this highway, no such cases have reduced, but they are saying that despite that they have reduced, they are going to maintain the operation, and they are appealing to the locals at least to give them serve them with the information, give them information at least to help them in the fight against drug trafficking in this region. And as you can see, they are trying to ensure that no everything is burnt, everything is destroyed. And remember, it is something many Kenyans currently they are talking. They are saying that this ban should be legalized since they claim that it is curing cancer. But it is something that even the government have said they are still talking about it because no proper clarification has been made and to that it can cure cancer. And just to tell you, it is a business that has been going on along this highway, that is the Migori Kisii Bania highway. And each and most of these smugglers, some of them have been jailed, according to Rongo magistrate Raymond Langat, and also Rongo sub-county police commander Bana Kibet. He says that each and every time the main problem that they are getting, these people, the smugglers, they have resorted, they are currently using they are using motorbikes to transport these drugs, and they have put up some measures to ensure that border operators are being talked to, are being sensitized on the dangers and the side effects of maybe involving themselves in such kind of business. My colleague, that is Bernardo John, coming to us from Rongo in Migori County, where you have seen that bang actually destroyed. This was following a court order, and it's worth 4 million shillings. And it's the court that said it should be destroyed. It was weighing 2 tons and was seized along the Isibania Migori Kisii highway. Now, it is interesting conversations both within the studio and in the gallery. If those that are actually watching this happening, if they are taking in the effects of the same, considering that we are talking about bang here. But it will be interesting for Bernardo John to also tell us about his experience at the end of the day. Well, we'll keep you updated on the same, and he will be giving us that in our subsequent bulletins. Now back to our conversation on rheumatoid arthritis. And Kajuju, you were mentioning how waking up in the morning, you already wake up tired. Yeah. Is that as a result of the condition, or is it as a result of the medication? It would be because of the condition. The medication, the side effects are more like maybe
nausea, maybe headaches, you know, but then it doesn't contribute so much, but because it's the joints and they're pretty much we use, you know, every joint gets us to work. Yes. Yeah, so now when you start getting your body to work, you're so tired even before you begin. So it is because of the condition. Yeah. Okay. Yeah. So apart from the fatigue, what else do you deal with on a massive scale compared to somebody who doesn't have the condition? Fatigue and pain. Pain is almost something that you almost get used to living with it, because it's it also varies on different days. There are days that you're in pain. There are other pain. There are days you're just okay. And when you say pain, you're feeling pain on the joints, or what exactly? Where is the pain at? The pain is on the joints, and having now rheumatoid arthritis affecting all the joints in your body, then that can give you an idea of how much pain, or you know, how you have to almost adjust to having this, or rather trying to manage the pain. Because mostly what we do is manage rheumatoid arthritis. Yes, yes, because it's not curable. Yeah. Okay, now we have those pictures just to give you an idea of what kind of deformities that rheumatoid arthritis causes. Now you can see the inflammation, as Daktari had put it, on the different joints, and how it now with time, you know, Daktari, looking at those hands. Help us understand from the normal hand to now where the bone now gets displaced. So, maybe I can use this. Yes, yes. So, like I said, with rheumatoid arthritis, it's usually the location. Yes. Like I said, it's the wrist. We call this the PIP joint and CP joint. The ones that the farthest next to the next to the nail, yes, are rarely affected. Yeah. So what basically happens is that because when you have the rheumatoid arthritis, it sets off like the example I use is fire. It's a fire, the switch that is on, and then now the fire consumes the joint. Okay. When it consumes the joint, it leads to the joint deformities. Okay. Primarily where here and here, which you can see for Kajuju. Yeah. All Yeah, right. here and here, yes. And that over time now leads to the complications that are associated with it. Actually, the drugs that we give is not actually to cure, but to try and control that fire Yes. and put it to sleep, what you call remission. Okay. Now, from the pictures, the deformity looks definitely a bit more different, actually totally different from what Kajuju is living with. I mean, so does... Maybe I can help. There are different, there are very many complications with the hand. So there's one we call the ulnar deviation, where it goes sideways. Yeah. Okay. That affects the wrist. We have one that affects here, so it becomes like a claw hand, which So it Kajuju becomes, has. yes. There's one we call swan neck. It looks like a swan's neck. Literally like a swan's neck. In the very, very advanced, it actually looks like this. Okay. Yeah, where it's shortened and actually downward, to actually come down like this. In the very, very advanced. Okay, and just looking at the pictures, you mentioned how the wrist will make the hand move to one side, but also the fingers look like they also... They move that side. Because actually there's something called tendons. There's some muscles that go inside the hand, and these tendons are now that help to move the hand up and down. So the tendons go through the wrist. Okay. So if the wrist is damaged, it forces the tendons to do what? Go one direction. That's actually the science behind it. Okay. Explain I think we'd call them nodules on they're The bumps nodules, on the joints. What are those? So the nodules, because rheumatoid arthritis not only affects the joint, can affect the tendons also. So it affects the tendons, you get like a local collection. It becomes bigger than normal, a local connection. It can actually affect the hands, sometimes even here, at the elbow, here, here, around the eye, around the neck. And like why I think for her, the one for the brain most likely was that rheumatoid nodule. And even can go to the lung also. Yeah. All right. And speaking of which, earlier we had mentioned that, rheumatoid arthritis can affect other parts of your body apart from your joints. And you mentioned, Kajuju, when you were 7 or younger, your skin had an issue. What exactly was it? You said you turned dark. Yeah. Okay, so I think
So how you explain it is, you know how you get a sunburn? So your skin turns dark and you become, it's so dry. Yeah. So that's the same thing that happened, but now my skin from my head to my toes. So the skin was so dark and then it became so dry that it doesn't matter what you use on it, that it would still crack. So walking then was a problem because you know how when you walk and you exert pressure on your feet, then it cracks even more. Ooh. So walking would be, you know, so you're walking and then, but still your feet are bleeding. Oh, dear. So it wasn't, so that is what happened before now as it progressed to now starting maybe with the joints and then the eyes and then now the hips and yeah. And Dr. Harry, is this something that occurs? Because I mean, why the skin first? There's no particular reason as to why the skin first, because the way it presents is very varied. One person to the other. Because I've seen patients who come and tell you after delivery, I got a joint pain. The others come with like water in the lungs, and with the test, it turns out to be rheumatoid arthritis. The others who come with kidney problem, it's rheumatoid arthritis. So the presentation is very, very varied. For the dryness, what it does, it affects the glands that supply water to the skin. Also can affect the eyes, you get dryness of the eyes, even dryness of the mouth. Yes, those are some of the symptoms of rheumatoid arthritis. Okay, so I'm hearing it can attack other parts of your body because it's an autoimmune condition, and it sounds very similar to lupus. Yes, that is very, very true. In fact, if you look at the age group, gender is ladies and everything, but what differentiates lupus from rheumatoid is that rheumatoid is an erosive disease, meaning it burns the joint. Lupus doesn't. So whenever we are torn between is it rheumatoid or lupus, a simple X-ray of the hands can tell us. But also lupus tends to have other features. You get like the rash on the cheek. You can get muscle issues, muscle weakness and all that. So it's a bit different. So for rheumatoid, it's mainly the joints, but usually it burns the joint. That is the main distinguishing factor. Okay, Kajuju, so you're young, you're dealing with this condition, clearly sounds really painful because if your body's cracking at will, and your parents are wondering at this point, what is their child suffering from? Yes, they were, and well, very confused because it wasn't anything that you know you'd wake up and imagine maybe someone has a headache. It's very different because the skin has turned, so you start looking for, you know, what could be the problem. But now, so when we go to the doctors, everyone is treating or is treating the skin rash and, you know, how it looks like, but then they're not going deeper into what else could it be. So that is why it took me 3 years before I got a diagnosis. Obviously. Okay. Because when the joint pains, then the doctor tells you, oh, that could be, you know, just maybe arthritis, or maybe it's because of the, you know, it's cold. So all you need to do is maybe work out and, you know, physio, and you'll be better. But then it never got better because it became worse. The pain when you're doing the exercises is worse, you know, because you have to, now the joints that you're feeling the pain, and you have to work them out. So now it's interesting, Kajuju, if somebody wasn't paying attention to your hands, you look normal. You're fine. You're like the next person. Which now brings to the fore the fact that you probably faced stigma growing up. I mean, if you had to deal with this from 7 years old, I can only imagine how your journey has been. And I'd like to hear of the same right after this break. Remember our conversation today, rheumatoid arthritis, Kajuju living with rheumatoid arthritis, and Dr. Eugene Genga, who is a rheumatologist, giving us more insight on this autoimmune disease. Stay with us.
Konza Greens is the only controlled residential development within Konza Techno City Buffer Zone. Secure your future today. Tusonge mbele na Fiber Mobile. Get a Fiber SIM card today and enjoy Tusonge mbele bundles at affordable prices. Can I buy a chocolate, please? It's for my mom. Happy birthday, Mom. Thank you, Bella. There's a class and a half in everyone. This week on The Trend, let's talk matters weed legalization in Kenya. If you don't mind, I can be your ride or die. Meet the plug, Kenyan Afro-pop band Halisi the Band. The talented Afro-soul queen Marianne Mandi. Only on The Trend. Oh Lord, why am I? Super Loaf, slices of life. Come on, I think they want to help. You want to help or just be nosy? Why don't you just talk to them again? If we won't have any problems with the designs, Eno, 1 week will surely be enough for me. We won't have any problems if you don't go against what I want. Well, Eno, we won't have any problems if you and I both agree on the designs. I think we won't have any problems if we work as a team. We won't have problems if we all remain professional. Roxanne even cooked quail eggs for him. Roxanne! What? If you want, you can carry me instead. Oh, is that what you want, huh? It's only been a year and you're saying he's already over you? This Saturday on Teen Republic Live, the Omlambe's team, Sailors, will be setting the roof on fire. And the gorgeous and talented Jovial will be performing her new jam. The guy everybody hated? Who kind of saved the whole island? Catch the latest on everything entertainment as we also teach Mato how to cook chapo on Grind Yangu. With DJ Bash on the decks, you know it's a party. Teen Republic, in association with Fanta. Don't do anything crazy without your friends. Drink Fanta. Taste fun. Haters wanasema kuambia Sonko siri ni kama kuficha kipara, itajulikana tu masaa ya maombi. I'm actually still jobless, but we are in love and we want your blessings. Just as an act, that is a blessed payment of God. Thank you. Thank you. With that same analogy, in all honesty, nikikuja kwako nikwambie niko na ng'ombe moja mwisho. I'll tell you, take my daughter and go with this cow, keep on milking it until when you'll come up with some, because nitawakulia mpaka nikupe. Each time I would get home after him, he would lock me outside. The evenings were worse. A few times my firstborn daughter would throw me stuff. I shared with my mom when I managed to. I remember her asking me, does he hurt you? Does he hit you? I said no. So she said, okay, then it's okay. By the time I decided to look for help, I had been in the marriage for 19 years. And I had been in and out of depression. And I felt I was tired. I'm a happy-go-lucky kind of girl. I want to be happy. Super Loaf, slices of life.
Is always on the edge. It is always football time. Get an HD decoder, dish kit, plus 2 months of DSTV Family for only 4,999 shillings. Thank you for staying with NTV today. My name is Gladys Gashanja. Our core conversation today, rheumatoid arthritis, and I still have Kajuju Kanawa and of course Dr. Genga speaking on the same. Your tweets, I see them too. Remember at Gladys_Gashanja at NTV Kenya, and you can also reach us through the phone lines at the bottom of your screen for any questions wherever you are in the country. Daktari is here to answer them. But before we get back to that conversation, let's now cross over to the court, where Kenya Sevens rugby players Frank Wanyama and Alex Olaba, who were found guilty of gang raping musician Wendy Kemunto on the night of February 10th, 2018, are being sentenced, and they are before Nairobi Chief Magistrate Martha Mutuku. Your Honor, we pray that in your sentencing, you bear these facts in mind, and we pray for a lenient sentence. Your Honor, the fact that the accused persons play rugby may have been misconstrued to suggest that it is a violent sport, and thus was by extension understood to be a suggestion that it was more likely that they could have engaged in the offences before court. In actual sense, Your Honor, rugby only requires the strength, muscular strength, but it requires the softest of hearts and emotions for the players. They are required to take strict instructions from their coaches and their superiors at team level, so that in their sentencing, Your Honor, we pray that be alive to the circumstances under which the offense was committed, in the sense that the accused persons did not know or had not planned to meet the complainant on the material debt. They met at a birthday. Their friend the circumstances of the offense as to persuade the court for leniency. Because I'll be required to respond. He's not going to fight the evidence. They have a right to respond because you're also coming to authorities. They have a right to respond. We will not limit them to the right to respond. We just authorities that we just served now. These are your authorities. They participated in this season. We were here yesterday, Your Honor, so that we can't be blamed for having, at least about the authorities. We've had to burn midnight oil to get the authorities ready. I do not have any problem with this, but just the only objection that the Supreme raises is the issue of you delving into... I'm not reopening the case. Definitely the conviction has already closed the case. Oh, yes, please. I'm just shedding light to the circumstances under which they happened. And if you check through the authorities, yes, it is perfectly in order that during sentencing, counsel can take the court through under what circumstances did these offences take place. For the court to
consider lenient term. We are not asking you to change your conviction. You've already bent down your conviction. Not at all. Ours is just to persuade you in your sentencing. Please bear in mind these facts. The last sentence was in the accused Yes, process. but I was trying to recall the last sentence. The accused process did not mean to make the complainant Yeah. the message part of the party. Yes. So that there was no intention on their part. There was no forethought and planning about this. We wish that you also note the circumstance that alcohol was free-flowing at the function. And everybody present at the function had partaken of the alcohol. So that there was a level of intoxication and the accused persons and the complainant had exchanged pleasantries throughout the night until when they retire to Sifa apartments. We wish you, Lord, Your Honor, that you be persuaded by the fact that at no time in the evidence was it shown or demonstrated that the complainant ended up at Sifa apartment at the invitation of the accused persons. She volunteered, she requested to stay there for the night because her colleague she considered her intoxicated. So that we are saying they did not invite. That is the submission we're making. Your Honor, throughout the offense, you also note that at no point was actual violence or physical violent marks found on the accused person or the complainant. I would recall, pray that the court recalls their defense of innocent belief that consent had been impliedly given. We do not wish to disturb your finding about this, but I'm praying that you just bear this in mind in your sentencing. Your Honor, as young as the accused persons are, the two of them come from very, very humble backgrounds. They have brothers and sisters. And through their rugby career, they have been able to support in breadwinning for their respective families. The first accused has 7 siblings. The second accused has 4 siblings. Of both genders. And we pray that you also recall the fact that this is a first offense. They have not had a criminal record prior to this. And even through the trial, they obeyed and abided by the terms of their cash pay. You will recall, Your Honor, that they had initially been posted on cash pay of 500,000, which they were not able to raise. And it had to be reduced, persuaded the court to reduce it to 100,000, which eventually they were able to raise. The same remains with court up to this moment. Your Honor, coming to the section now, the legal aspects of sentencing. They are charged with an offense under section 10 of the Sexual Offences Act.
Our first comment about the Sexual Offences Act, which to take note the time when the Sexual Offences Act came into effect. The Sexual Offences Act number 3 of 2006. I wish to emphasize the 2006. We would also persuade you to be highly guided by our Constitution of the Republic of Kenya, as promulgated in 2010. And the relevance to this is that the Constitution is coming in 2010, the Sexual Offences Act comes in 2006. There are aspects of the Sexual Offences Act that the new Constitution appears to revert, to overturn. And specifically to this is the proposed punishment under the Sexual Offences Act, which under Section 10, which is the section they have been charged under, is that somebody who is convicted of this offense is liable and maybe, Your Honor, just to mention that at this point I would intertwine authority number 1 and 2, which is the Sexual Offences Act, to our list of authorities. Authority number 1 and 2, I would take authority 1 and 2, Sexual Offences Act, Constitution of Kenya, together with number 3, the Judicial Sentencing Policy Guidelines, together with authority number 8, which appears of the bundle. So that the point you're making now, Your Honor, is that the Sexual Offences Act stipulates the minimum sentence at 15 years imprisonment, which it goes ahead to state that it can be increased to a life sentence. We are all very much privy to the circumstances under which the Sexual Offences Act was promulgated and enacted, so that sexual offences have become very rampant at that particular time. Your Honor, we would draw your attention to the finding of the Supreme Court of Kenya in authority number 4, which has become the guiding authority in matters sentencing, which is cited with approval in authority number 5, 6, and 7. Authority number 5, 6, and 4, 5, 6, and 7 do not deal with sexual offences. They deal with situations whereby the accused persons were convicted of robbery with violence. Robbery with violence is the punishment under statute is life imprisonment or death. Our Supreme Court, in authority number 4 in our list, first and foremost found the death penalty. The fact that it was unconstitutional, the fact that the discretion of the courts in dealing with issues of sentencing had been determined to be unconstitutional because under the Constitution, the effect of a provision like Section 10 of the Sexual Offences Act that sets the bare minimum and the upper limit ceiling literally takes away the judicial discretion of the presiding magistrate. It literally ties your hands
to say then you have no basis to listen to whatever mitigation or sentencing submissions you're going to submit, and subject the accused persons to either 15 years imprisonment or life. Okay, those are pictures and sound coming from the courts where Kenya Sevens rugby players Frank Wanyama and Alex Olaba, who were found guilty of raping musician Wendy Kemunto, are facing sentencing today before Nairobi Chief Magistrate Martha Mutuku, and we'll keep you updated on the same as soon as our sentencing is actually handed out. Now back to studio with our conversation today, rheumatoid arthritis. I'm looking at your conversations on Twitter, and clearly there's a lot of questions coming through, you trying to understand this a little bit more. And Dr. let's kick off with this question here, where somebody is asking if you actually are if rheumatoid arthritis, is Carolina, she's saying if rheumatoid arthritis is realized early, diagnosed early, and management is initiated, does it progress? Actually, they've done research in the West, and the current treatment is that we're going for early diagnosis. In the West, they have something called an early arthritis clinic. So you're sent quickly to see the rheumatologist, treatment is started, and actually, we have data that says within 7-8 months, you can actually get a functional cure, in quotes. Yeah, so it's actually very possible. Okay. But now in her case, saying that, I mean, at 7 years old, 3 years later, she was now given a proper diagnosis, why the progression? So the thing is, it's varied in the presentation, but what we've come now, we've done some research, some paper we're going to publish, that a lot of our patients take more than 6-7 months. Actually, the paper showed that about 60% of the patients took more than 6 months before they actually saw a rheumatologist. And those are some of the challenges we're having, because if you're not able to get this disease early, because of that problem. So the example I usually give is like an iceberg. An iceberg is not the top what you see. It's actually at the bottom that is big. So the top may looks okay, but underneath the surface, it's just hell. It's burning. And that's the problem now with rheumatoid arthritis. So the longer you take before the diagnosis, the outcome usually is not as good as someone who came early and started treatment early. Okay. So Kajuju, before we went to break earlier on, we were talking about the stigma that comes, I mean, with rheumatoid arthritis. We were talking about deformity of your fingers, other parts of your body. And for you having faced it so young in life, and many people, including your parents, not understanding what's going on, paint a picture of what you had to deal with people who are oblivious of rheumatoid arthritis. Wow. Having gotten it so early and not so first thing is people didn't know what was happening, and then so the people who kept staring, and of course there are people who would start coming up with theories of what it could be, and being so young, so you're trying to also gather what could it be, because you don't know what is happening. Everyone in your family has never had anything close to that, so it wasn't easy, because not at least knowing something tangible that you can also put back out there, this is what it is, it's easier to deal with it than what is brought to you, or for you to be able to now try and translate it to, okay, this is not what you think, this is what it is. So I had to deal with that for many years, and even now people do not completely get it sometimes, especially when you're maybe shaking hands or something. So someone will just stop midway to just stare at your hands, my hands, and then they do not ask anything. So there's just always that awkwardness. Yes. So, but it's over time, because people react differently to different things. So you have to understand, for you to guard yourself from any from feeling very different, I always strive to be, I am the same as everyone, as every kid. So I'd try and do the games that they were doing, in as much as you're straining, because you want to be like all of them. So but I think that is
that was almost an important thing to learn so early, because then you're able to stand up for yourself, and then because the medication was very expensive, and and also the consultation for the doctors, insurances don't cover for most of the medication. So you have to work extra hard to, get the money. So at one point I felt so bad that my parents would take me to the hospital all the time. So at age 12, I'd come all the way from Meru to see a doctor in Nairobi and back. So I had to start learning. I had to grow up faster than anyone else had to, because some of the things you have to learn how to do them yourselves, but there are also things now you couldn't do yourself, like putting on my shoes, wearing my socks, bending. You had to do activity that doesn't allow so much flexing and such things, and doesn't flare up the joints. Yes, because if they do, then tomorrow will be a more difficult day than it was today. But at the end of the day, I think I just had to push myself, because I had to remind myself not to be defined by what I am going through. So went to design school, where you're supposed to do quite a lot of things. So had to, so at that time, no one looks at what are you going through. But sometimes it's also hard to explain to, like teachers, and, I am behind because like I had to go back to, go see a doctor, whatnot. Because I even remember my graduation I never attended, because I was in hospital then. So after school, now you go to start working, which becomes even harder, because you cannot keep giving the same, stories every now and then. Someone thinks, no. You cannot be, today you came in sick, you took a day off, went to the hospital, so tomorrow becomes a different thing. So you might have gone to the hospital because of maybe a headache, but then tomorrow it becomes your now the effect of the medication. So you start having gastro pain, or it's just, so it's very confusing to keep telling people. So I've had to like move jobs, and then at one point, I was like, you know what, okay, let me just do this on my own when I know what I'm able to do, when I'm able to do it. So that is when I started my own company. So yeah, it's fashion and design? No. Oh boy. It's an interior design company. It's actually, we offer, it's called DIBA. We offer architectural and interior design drawings, which I insist to people, because with people still not knowing a lot about all these diseases that come with age, when as you grow older, then you start getting such say rheumatoid arthritis or just general arthritis, you're able to advise people, having lived with it. I'm able to advise people better on, you might not have it now, but you might have it, it might come later. So this is how it would be best to, design your house and whatnot. So all right. Okay. Excellent. Now, Dr. that's very encouraging to hear that she's accepted her situation and actually lives with it and passes on the information to other people. The same reason we're having this conversation, because it's with us. I'm sure people are looking at the pictures and saying, oh, wow, I have seen this. My family member lives with this. I live with it. But there's so many questions that come with it. Now, when we come back, Dr. we'll talk more about your perspective as far as stigma and how it has been a barrier to actually even getting proper treatment for the same. And that's after we cross over to the Building Bridges Initiative Task Force Engagement Forum that's ongoing at the KICC. The agenda is actually today being the last day of receiving views from stakeholders, including civil society groups, public bodies, assortment of politicians and other individual persons. And as we speak, Mombasa politician Suleiman Shabal is making his submissions at the Building Bridges Initiative happening at the KICC. Jua kali sector
Why don't we realign our educational system in such a way that we prepare them for what the reality is going to give them, which is prepare them for entrepreneurial training, prepare them for how to run businesses from a very young age, and then realign our economic priorities in the same direction. Government must increase its funding into the Juakali sector. Government must increase its lending to the Juakali sector. And then the banks, and as a banker, I know what I'm going to say is not going to be very popular, but we must follow the Indian model and force our banks to lend to the agricultural sector and to the Juakali sector. And in India, they even have a bank, it's called SIDBI, that if you as a bank decide you don't have the competence to lend to Juakali or to the agricultural sector, then you place your money in SIDBI and they will lend it onwards for you. This is how India managed to develop a massive small and medium-sized industry. I'm not implying that we as a nation should give up the drive towards industrialization and towards creating more jobs, but we must accept where we are today as an economy and start moving aggressively to make it more efficient. The second thing that I am very passionate about is this issue of the diaspora. I spent 25 years in the diaspora. I worked all over the world. And ultimately, I came back with everything that I had made abroad and started doing work in Kenya. And today I'm proud to say that I'm employing hundreds of Kenyans across Kenya. And there are hundreds of other Kenyans who are also willing to do the same thing. But what I can tell you is that everything that I have done here, I have received zero, absolutely zero encouragement from our government. Today, if we look at the remittances that come from the diaspora, in 2017, 1.9 billion came from abroad into Kenya. In 2018, this increased to 2.7 billion. In 2019, as of June, we're at 1.5 billion. So most likely we will close the year with about $3 billion in remittances. All this is coming into Kenya with absolutely zero support from the government. The diaspora funding into Kenya is more than what we're making from tourism every year. Yet we have a Ministry of Tourism, but we don't have a ministry for the diaspora. World Bank statistics show that diaspora remittances are only 5% of the disposable income that the diaspora have abroad. So you can imagine if this year they are going to bring 3 billion without any encouragement, can you imagine how much would come back into Kenya if there was a ministry set up to encourage and to create incentives for the Kenyan diaspora to reinvest in Kenya? I think it's time we start thinking about that seriously. We as a country have taken the diaspora almost flippantly. In a way, we are grateful that they bring the money in, we're happy, but we don't make any serious efforts to encourage this. Out of the people in the diaspora who are investing in Kenya, less than 30% accepted that they were happy with their investments in Kenya. And why is that? It's because when you're sitting in New York or you're sitting in Dubai or sitting in Saudi Arabia, you're depending on your relative in Kenya to manage that investment for you. And many times, somebody working in Houston is sending his hard-earned money thinking that his brother has bought for him a shamba and is building a house for him, and 3 years later he arrives here and he finds nothing. So we need to create a formal structure where we can build investments for the diaspora. This is directly linked with what we're doing here. We're trying to build the Big Four, and the Big Four can be massively supported by the diaspora. I think it is time that we do that. On the social issue, I've often asked myself, is there such a thing as a Kenyan?
Do we have a Kenyan identity? Do we have a Kenyan culture? Are we like the Tanzanians today, or are we different? Every time we have a problem, we run to our tribal cocoons. Yet in Tanzania, if you ask somebody, Kabila gani Magufuli, nobody really knows. But in Kenya, we know the tribe of every single politician. I'm suggesting that we should streamline our educational system from a very young age to start training our youths on understanding and appreciating each other's cultures and each other's tribes, so that we will realize very quickly that we have more in common than what divides us. And you'll find in the urban areas, young Kamau will play with young Ocheng, and by the time they're teenagers, they've even forgotten what tribes they are. Yet tribalism continues to be a major problem for us. So I'm saying we need to address this not just politically. Let's go back to our children in the schools. Let's educate them. Let's build this idea of us as a Kenyan people, as a nation, irrespective of tribe, religion, color, or heritage. And we will build a nationalistic country. Nationalism cannot be wished for. We have to work for it. And finally, on an issue that I think bothers many Kenyans, today we are worried about, and we have this continuous talk about corruption and corruption and corruption. We went wrong when we dropped the ball on the on chapter 6 of the Constitution. We allowed Parliament to completely dilute the whole essence of chapter 6 of our Constitution. We need to go back now and say that has to be re-looked at again and has to be enforced again, and we should not allow crooks and criminals to hold positions of authority. Why are you surprised that people are stealing left, right, and centers? We knew all along that some of these people are criminals, thieves, and drug dealers. It's time that we take this opportunity at Building Bridges Initiative to implement and enforce some of the visions that we had in the Constitution. I don't want to take too much time. These issues that I have raised, I believe, are very pertinent and very important to us. I know we have a lot of problems. Well, Mombasa politician Suleiman Shahbal making his submissions at the Building Bridges Initiative Stakeholders Forum that is ongoing at the KICC, and today is the last day of receiving views from different stakeholders, including civil society, politicians, and individual persons. Of course, more details of that sitting today will be coming to you in our subsequent bulletins. For now, let's put a bow to this conversation on rheumatoid arthritis. Definitely a lot of information coming out of it, and I keep saying when you put a face behind a condition, we now start relating to it, you know, and give it the attention it deserves. Now, Daktari, the treatment of rheumatoid arthritis is very expensive. She's touched on the fact that this is one of the impediments for most people even getting the right treatment or even diagnosis of the same. What ideally should be in place to ensure that we help those living with this condition? So for treatment, I think the first thing is diagnosis. I think raising awareness is one thing which we need to do. And awareness not just amongst the healthcare providers, but also the people generally. Like this forum is an excellent forum. Just give some public education. Secondly, there's a concept where practice, they used to have something called an early arthritis clinic. So any person with joint pain was sent there, evaluated by a doctor, and then from there they can tell you, do you need to see a rheumatologist? You can just go home. So I think that's something which you need to do. And speaking of doctors, we have very few rheumatologists. I think the ratio should be 1 to 100,000. Currently, I think we're less than 10. And in the country? In the country. And most is based in Nairobi, which is unfortunate. I think Mombasa has one, Eldoret has one. Kisumu, somebody is going to train, but most basically are in Nairobi. So it means somebody in Mandera or Wajir has to come all the way here. And in between, I've seen a patient who for 2 years was treated for typhoid and malaria before she had enough to come to Nairobi and then to rheumatoid arthritis. And that is the story that we have. So I think if we're able to raise awareness, it'll be something good. At least now I'm seeing the many medical schools coming up. I hope in the curriculum for the doctors that they have something on rheumatology, because I think if we're able to teach the undergraduates,
I think something will be something to follow going forward. Okay, Dr. Ari, are you saying that we probably have fewer specialists, maybe because they're not interested or they do not even know the importance of this specialty? I think it's more do not know, because I'll give my experience as an undergraduate student. When we were taught rheumatology, the first reaction was, these are those Muzungu diseases that you see one in a blue moon. That is the perception that we have, which is not the case. And even when you go outside, when you go for conferences outside, when you present data on this disease in Africa, they even get surprised and say, are you sure you got this diagnosis? And show them the pictures. It's something which is very, very fascinating for them. So I think going forward, I think more needs to be done in terms of, I think we need to publish more and get more information out. And a lot of stuff has been done on rheumatoid arthritis, especially in Kenya. In Kenyatta Hospital, a lot of papers are there. From, like take for example, like people with rheumatoid arthritis in Kenya are at a high risk for developing diabetes, hypertension. People with rheumatoid arthritis have eye problems. That has been documented in Kenyatta. We've also found that the control is not adequate. We're hoping now with the new guidelines, which I've given you, I'm hoping the new guidelines will be able to help better control. Actually, Kenyatta, the one study that looked at the control showed that about 2% of the patients in the clinic actually had adequate control. The rest had some sort of active disease, which is unfortunate, despite the fact that majority are on the proper treatment. Okay, for you, Kajuju, you mentioned that you had to travel all the way to from Meru to Nairobi to seek treatment. I mean, we're talking about health being a devolved factor. I mean, why shouldn't we, or what should be done in the counties to give more relief to those that are living with this condition? I think we need to, like he said, we need to also create awareness, because there are different. I think the more cold the area, the more prone the people are, get the rheumatoid arthritis or the joint pains and whatnot. And Meru being a very cold place, then the majority of the people right there, right now, there's shown a very high increase of people who are suffering from rheumatoid arthritis. But most of the time they're treated for different things, because maybe the health providers there don't have enough knowledge of, and if there is one, then it's one who is supposed to cater to many people. So if we have a system that helps to arrest these cases very early, then we're even able to reduce the number of people who are living with it. If it's arrested early, then it can be managed faster or even better. But now people live with it for so long because of not getting the proper medication or seeing the right doctors, because of the mixed symptoms. Sometimes you have symptoms that are, someone cannot think there is anything linked to rheumatoid arthritis unless you start mentioning of, the joints and whatnot. But at that time, the joints have already deteriorated. So if we have a system or a way to start identifying this illness very early, then from different places there needs to be at least a doctor who understands it, so that someone doesn't get all the way, to now the stage 4. Okay. All right. I am told that we have Isabel from Ngoiri who has a question for Dr. Isabel, what's your question or comment? I want to ask the doctor if they know about the infrared heat. Far infrared heat. Infrared heat? Yes. In relation to? To rheumatoid arthritis. Treatment of the same? Yes. Okay. All right, Datari, what's that about? To be honest, I'm not that familiar with infrared heat. Usually for treatment for rheumatoid arthritis, there are many forms of treatment. We have the traditional, we call them disease-modifying agents, the methotrexate, the flonamide, salazopyrin. Now, all these are what? Tablets? Tablets, just tablets. Okay. Sorry, they're tablets. Yes. Sorry. You're dealing with laymen. Sorry. Yeah. So basically, just tablets. And they've been used for the last 40, 50 years, and they work. They work.
But now with the advance of technology, the newer, we have some, we call them designer drugs that work targeting specific pathways in the science that involves rheumatoid arthritis. Those are ones that are a bit more expensive, can go up to 300, 400,000. So in terms of infrared, to be honest, I have not come across anything like that, and I think there's nothing that infrared does, to be honest, in terms of treatment of rheumatoid arthritis. Because even the science, if you try and even think about how it would possibly work, it doesn't. It doesn't make sense to you right now. Yes, yeah. Okay, probably something you should follow up and understand where that is coming from, Yes. yeah? Now, Kajuju, you mentioned the fact that some insurance companies or just insurance companies do not cover the cost of treatment. What is the reasoning behind it? What do they say? So, because when you have, say, rheumatoid arthritis, then it keeps changing to, you know, today it's affecting your joint, tomorrow it might be the kidneys. So there's this link to it that now keeps falling back to rheumatoid arthritis. So that becomes a high risk. You become a high risk patient. Yeah, because now they have to keep, you know, and then the treatment itself is very expensive. So trying to, so having this patient who, you know, who is linked to so many, or who is open to getting so many complications, then it becomes a problem. So they wouldn't want to. And if they do cover you, then probably the next, when you're renewing your cover, you probably have to pay, they have to revise your policy, and then maybe you have to pay a little bit more, but for the same services that you're getting. So it becomes, it's very disappointing that you have to be treated like you're doing this to, you know, so. Okay, now Dr. before you give me your perception on that, John from Kitale now joins us with a question or comment for Dr. Thanks NTV for the program. Now I have a question for Dr. And my question is this disease inherited? I mean, can it be inherited from parents, brothers and sisters? Okay, John, this one we have already answered because Kajuju says she actually got it from her family lineage, and Dr. confirmed the same. There is a genetic link. My TV late, probably I never had that part of, you know, explanation. Thank you. All right, asante sana for your call, and of course keep them coming through. Remember, on Twitter we are also seeing your questions, and we shall be addressing them. Now, Dr. Harry, when I listen to her, I think lupus also falls in the same basket where insurance companies would prefer not to go there because of how it changes the dynamics of a condition. It is, to a very large extent, very discriminatory, right? It is. I think it's because they don't choose. You don't choose to be sick. Yeah, and that's what most of these insurance companies don't get. I know for them, they're looking at their markups, how much profit they can make and everything, but the patients genuinely need the medicine. I think the major issue they have with this disease is the cost, because the cost of seeing the doctor, the cost for the medicine, you can spend, some people tell me you spend up to 40,000 shillings a month, even 50,000 shillings a month. Wow. And those are the cheaper ones. We have some drugs that you take. There's one drug you inject, you get like around 95,000 shillings a month. There's another is about 200,000 shillings every 2 months. Another is about 400,000 every 6 months. So you can see the costs are very astronomical. And then also on top of that, you are at risk, like what Karana said about the kidney issues and all that. So there are a lot of things going on. So for most insurance companies, they tend to shy away. So I think this is an opportunity where NHIF can come on board. Because I'll give, for example, there's a drug called rituximab and even methotrexate. We use them in rheumatoid arthritis, but they also fall under cancer medicines. Yes. But something like rituximab, which is the 400,000 shillings, if I went to the cancer, take for example like a blood cancer like lymphoma, the government will sort me out through NHIF. If I come with rheumatoid arthritis and ask for the same drug, I'll be told no, it's not covered. And yet, it's the same drug. Rheumatoid arthritis can actually cause a lymphoma. Not exactly. The medicine, the way it's been designed, the medicine can work in both ways.
Yes, Mhm. yes. I don't want people saying that it can cause. Actually, they've done research. And it's they've not a shown- complication? No, no, no. So They've there's shown- no connection yes, whatsoever? Yes, they've shown. No. They've shown. Mhm. They've shown. Yes. Mhm. So the thing is that it can be used like a drug in this, like for methotrexate. Lower doses is for rheumatoid. Higher doses are for cancer. Mhm. Yes. And if you go for the cancer model, you'll get it. Okay. If you have rheumatoid, they'll not give you. All right. Now, before we wrap up this conversation, I need you to kind of bust some myths or some of those ideas around rheumatoid arthritis. So, what should patients watch out for or stay away from to avoid flare-ups? Is coffee one of those? Coffee, not usually for dynamic diet. From the American Diet Association, they've shown that for rheumatoid arthritis or in general arthritis, you want to avoid food that have omega-6. That's the fried foods, the chips and everything, together with alcohol, cigarette smoking, and avoid gaining weight. Red meat? Red meat is okay in the right quantity. The only problem, patients come and tell you, I take once a week, take 10 kilos once a week. and they tell you it's once a week. Yeah. But red meat is fine. Okay. And then also other diets that help are calcium and vitamin D. And that is gotten in meat, poultry products, the sukuma wiki. That one helps there because usually with the rheumatoid arthritis, it eats at your bones and your calcium goes low. So actually when you get towards 40, 50, you are at increasing for developing osteoporosis now. Aha. Yes. What's the connection between rheumatoid arthritis and milk, dairy products? Does it aggravate? There's no really hard evidence that it aggravates. I think the best answer would be that the dairy products have a lot of calcium and vitamin D, which is good generally for rheumatoid arthritis patients. Yeah. Okay, now it is said turmeric or even ginger actually help with the inflammation and the stiffness. True or false? It's true, but it's a but. Yes. Because I'm sure even Karana has met this girl who tell you just take the turmeric and you'll be fine. Oh, and all yeah. that. It contributes to a small percentage. You have to combine with the medicine. So and the patient, I think that our patients tend to feel safer when the thing is a herbal stuff like turmeric, rather than giving that drug. So it should be used complementary, not in isolation. So apart from that, things with vitamin C, vitamin E, antioxidants. So the fruits, bananas, oranges. Speaking of which, avocados I hear are really good for you. That's fine. Okay. All right. We know we have a soft spot for the avocados. Yeah. Now, Kajuju, what has worked for you? Because, of course, with to each their own. Yeah. So the turmeric and the ginger, did that work? Or what have you found that you've adjusted in your diet that helped along with containing the symptoms? I try to, I try and eat as healthy as I can. That means spinach, things, have fruits, turmeric, ginger. They help to some extent, but not completely. So that is why you, like he said, you have to use them as a complementary. And what else? Yeah, those are the two major. Yeah. Yeah, that just relieves the pain and reduces the inflammation, and then that keeps you going. Okay. Yeah. Now, as we say goodbye, Kajuju, what would you like to put out there for people to understand about those living with this condition and the kind of support they need? To the people who are living with a condition, it's how would I say it? You don't have to feel very different from the rest of the people just because of the things that you're going through. But it's also important that you keep taking your medication, like the doctor says. You have to eat healthy. You have to follow the guidelines of the doctors, and then that way you have a better, you manage it better than you would if you ignore such things. Herbal medication, just the doctor is shaking his head. I wouldn't say it doesn't. It's a supplement. It's added on top of what you're taking from the doctors. But do not put your medicine aside and decide to go herbal and
pretty much might not work. Also for the support, I love my parents, people who are close to me. They've always pushed me to be better, to do better, and by that, I'm pushed to inspire other people, to make them know that there are so many people out here living with it. We don't have to, feel like I'm suffering alone. There are people out here who have had it worse. Doesn't mean the pain is, any different, but that should encourage you not to give up, to, keep pushing on, push to your dreams, do the best that you can with the time that you have, because at the end of the day, you need to leave a mark in your life and inspire, lift other people, talk about it, don't suffer in silence. That is a quote that is usually in Dr. Oyo's clinic. Yes, do not suffer in silence. Do not suffer in silence. Speak about it. It makes it easier to know that other people are dealing with the condition. But also, I'd really urge, the health sector to start to bring in systems that accommodate these people, because now that is genetic. I might pass it on to my children, and I wouldn't want them to go through the same thing, that I have gone through. Say, I want them to have an easier time going through it by medication, by, having proper guidelines, having proper knowledge of what it is. Information is power. Information is power. Kanana Kajuju, thank you so much for your time. She's living with rheumatoid arthritis, and Dr. Eugene Ganga, who is a rheumatologist. Thank you for giving us so much insight into this. And remember, your questions on Twitter and, of course, on SMS, they can also be addressed by Daktari. So keep them coming through. And thank you for your company on NTV today. My name is Gladys Gashanja. NTV Sasa starts right after this. This is NTV. So guys, my hubby's parents are coming over for lunch, and I am so glad to host them. Well, every time I saw a white person, I knew this is the future. This is a breakthrough. So when I met her, she was taking some photos, Margaret. I was like, Muzungu, food and food. Leo nyota imeng'aa. Super Loaf, slices of life. Top spot ndo mwanzo tu. So much football. It is a chance to enjoy Kenyan football. Crunch time for the Kenya Sevens rugby team. Why Formula One? I'm interested in cars. The speeds that those cars attain is crazy, but I'm supposed to be a fan. Asante sana Kigogo, karibu sijakupata vizuri sana. Lugha gani hiyo ya Kimayai? But good to see you there. Come on, I think they want to help. You want to help or just be nosy? Why don't you just talk to them again? If we won't have any problems with the designs, 1 week will surely be enough for me. We won't have any problems if you don't go against what I want. Well, we won't have any problems if you and I both agree on the designs. I think we won't have any problems if we work as a team. We won't have problems if we all remain professional. Roxanne even cooked quail eggs for him. Roxanne!
What? If you want, you can carry me instead. Oh, is that what you want, huh? It's only been a year and you're saying he's already over you? The second phase of the InterSwitch Spark competition has just been completed. The qualifying test determined the best 54 students who will proceed to the next round of the InterSwitch Spark National Science Competition to be aired on NTV. Overall, 1,498 students from across the country registered for the competition, with secondary schools in the Rift Valley registering the highest number of students at 372. The competition has reignited the interest in STEM subjects across the country. InterSwitch Spark National Science Competition will award the winner a scholarship worth 1.5 million shillings, a laptop, signage for their school, while the first and second runners-up will get cash and laptops. Who will be crowned winner at the end of it all? Come with us on this exciting ride. Powered by InterSwitch, transaction solutions you can depend on. The best part of an adventure was sharing it with people you love. We are going to have the best time. I made a summer fun list. Whoa, that's a lot of fun. I'm gonna go snorkeling. I just invented a new sport. Hashtag Sisters Rock. Trust is without borders, and we walk upon the waters wherever you would call me. This is a move. This is a move. If I were you, I wouldn't matter. We are here for you. Come and do what you do. Find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. Panadol Extra, now with new Optizorb technology to fight multiple tough pains with 3 times more pain-relieving medicine in the first 30 minutes when you need it most. Seeing them support themselves makes any pain worth it. If symptoms persist, seek medical advice. Introducing the new salad oil with a spout for easy use. Comes packed with omega-6 and 9 and vitamin A and D, and at a price that doesn't dent your wallet. Leo utakula nyumbani. Salad, siri ndio hiyo. It's a winning weekend on NTV. We will hook you up with just the right people to help you fix your space. To have more hair. Some women are losing even the little they have. It's common here in Africa. Tule tuliona hiyo wanyama tulikuwa tunataka tu kuua. Kenyan music. Wengine wenyu walisikia ni white edition mkakuja na wazungu. Kwanza ni kuna huyu kijana anaitangwa Smart Njoka ni mwandi. Respect. I cannot tell it all.
Have a fun weekend on NTV. For the very first time, Churchill Show lands in West Pokot, the land of hidden treasure, at the Makutano Stadium, Kapenguria, and everyone is invited. Silipiti tumefunika na masakari. Waacha ng'ombe atimi na nayo kuiche ikule. Churchill Show, the Kalia edition. Saturday, 10th August, live from Kapenguria, starring all your favorite comedians, hosted by Churchill. Kijana fumbi amenona round. Huwezi jua tumbo ni wapi, mkongo ni wapi. VIP ticket 1,000 and regular 500 shillings. Get your advance ticket by dialing *229 *29 hash or *483 *82 hash or buy one in Kapenguria town. Saturday, 10th August. This is epic. Monmoluas. Mulikula nini huko? Tulikula raha. West Pokot, the land of hidden treasure. Haters wanasema kuambia Sonko siri ni kama kuficha kipara, itajulikana tu masaa ya maombi. I'm actually still jobless, but we are in love and we want your blessings. Just as an act, that is a blessed payment of God. Thank you. Thank you. Mankush, with that same analogy, in all honesty, nikikuja kwako nikwambie niko na ng'ombe moja mwisho. I'll tell you, take my daughter and go with this cow, keep on milking it until when you'll come up with some, because nitawakulia mpaka nikufe. Nilizae kama hajalema. Serikali leta dawa gani? It's almost a year, nothing has been done. I just need some form of information. Dr. Ngoiri first hit the headlines when a video clip showing him raping an unconscious female patient in his clinic. Wale wanaohusika pia wanajulikana lakini hawashikwi. With the perils surrounding the sugar saga yet to be cleared. How many times were you sexually abused? Like 3 times. How was a convicted child molester allowed to set up a children's home in the country? NTV News. Bold, balanced, authoritative. Jinunulie nakala yako ya gazeti la Taifa Leo kila siku ya Jumatatu hadi Jumamosi. Kwa kufanya hivyo, utanufaika pakubwa kwa maswali ya mitihani ya marudio kwa masomo yote yanayotahiniwa shuleni. Soma gazeti lako la Taifa Leo. Taifa Leo, gazeti langu, lugha yangu. Enjoy all your favorite NTV programs on all free-to-air set-top boxes and digital TVs. Catch us on ADN channel 101 and 103, DSTV channel 271, GoTV channel 91, Zuku channel 13, and Star Times channel 106. NTV, turning on your world. Somalia cannot move anywhere, neither can Kenya move anywhere. The Kenyan people know that there are sons, doctors who came to Somalia to fight against Al-Shabaab. Their efforts was not in vain. Kenya Defense Forces under AMISOM understands the importance of service delivery to the locals here, and for efficient service delivery there has to be such infrastructure. Barabara itasaidia wao upande wa biashara. 2012 it has been very difficult, but now she can do her business. We hope that by 2021 they will be able to take up. The second phase of the InterSwitch Spark competition has just been completed. The qualifying test determined the best 54 students who will proceed to the next round of the InterSwitch Spark National Science Competition to be aired on NTV. Overall, 1,498 students from across the country registered for the competition, with secondary schools in the Rift Valley registering the highest number of students at 372. The competition has reignited the interest in STEM subjects across the country.
InterSwitch Spark National Science Competition will award the winner a scholarship worth 1.5 million shillings, a laptop, signage for their school, while the first and second runners-up will get cash and laptops. Who will be crowned winner at the end of it all? Come with us on this exciting ride. Powered by InterSwitch. Transaction solutions you can depend on. This is NTV. Barabara kabisa, ni Ijumaa tarehe 9 mwezi Agosti mwaka 2019. Ni furaha iliyoje kuungana nawe katika NTV Sasa. Mimi nafahamika kama Jane Ngoiri. Na ikiwa ni siku ya Ijumaa, nakwambia siku nyingi sana nimekukosa. Hatujasimama hivi. Wewe tu umekosa, hata mimi nimekukosa. Ni muhimu. Ikiwa ni Ijumaa tunakuletea mikiki pamoja na sehemu ya burudani. Leo umetuandalia nini? Kuna mambo kadhaa ikiwemo ile timu ambayo ilienda kule Mali ikatesa ile Ambulansi upande mpira kikapu. Tayari naona kwa mbali wanaingia hapa ndani kutuambia mawili matatu kulikuwaje katika safari yao yote, kumaliza katika nafasi ya pili, kufungwa fainali na DR Congo, matumaini ya kunyakua taji yakadidimia dakika mwisho. Watatuambia hayo yote. Alafu kesho kutakuwa na mechi kati ya Bandari na Al Ahly Shandi ya Sudan, ambayo ni kweli ni mechi ya mashirikisho, dimba la mashirikisho barani Afrika CAF. Bandari waliwahi tiketi ya kwenda kule kwa sababu walishinda ngao ile ya SportPesa hapa nyumbani. Kwa hiyo kikubwa na chamna ni kwamba tayari wamekwisha kufanya mazoezi yao, na ukojua kuna jambo moja limekuja likaleta ni kama ni swala la kiathari kwa Bandari, ambao kwa kweli nyumbani hawezi kucheza mechi kubwa kama hii nyumbani. Kisa na maana ukosefu wa miundombinu. Na huko bara Ulaya mambo leo sasa yanaanza. Leo itakuwa ndo msimu wa mwaka 2019-2020 wa ligi kuu ya Canada England unaanza rasmi leo, na ni kwamba Liverpool walimaliza nafasi ya pili msimu uliopita, waliwapiku, nusura nisema walipikiwa. Ngekataa kueleweka hii. Waliwapiku Man City. Sasa leo tunauliza tu kwamba tabiri matokeo kati ya Liverpool na Norwich, alafu siku ya Jumapili itakuwa ni Chelsea dhidi ya Man United. Mimi nafikiri bado niko Chelsea, sijahama, ndasalia hapo hapo. Wewe uko timu gani? Mimi naona nimerudi nyumbani. Umerudi nyumbani? Arsenali. Mmechukua kina nani? Tumesajili, tumepiga sajili nzuri. Tumechukua kijana wetu Daudi Luiz, mlinda ngome, dakika mwisho jana tukanasa saini yake. Tuko vizuri Jen. Na tukirejea humu nchini, kuna kesi ambayo tumekuwa tukifuatilia, kesi ambayo inahusu wachezaji wa raga wawili ambaye ni Felix Wanyama na Alex Laba. Hiyo jana walipatikana na hatia ya ubakaji. Na siku ya leo walipatarajiwa kuhukumiwa, lakini imesemekana kwamba hakimu amesema ataweza kutoa hukumu yake tarehe 16 mwezi huu wa Agosti, na itajulikana kama watafungwa miaka mingapi gerezani. Kesi ya ubakaji Jeni kuiruka ni vigumu. Bila shaka ni taarifa tunafuatilia. Kando na hayo, utakumbuka Machi 9 Rais Uhuru Kenyatta na mpinzani wake Raila Odinga walikuja pamoja katika ile handisheki, na baada ya hapo kuna mtoto ambaye alizaliwa anafahamika kama BBI, kundi ambalo liliundwa ili kuweza kupata maoni ya Wakenya kusema tukisonga mbele baada ya uchaguzi, kwa nini kila wakati kuna mwagikaji wa damu, tufanyaje? Basi siku ya leo ndio siku yao ya mwisho kupokea maoni kutoka kwa wananchi pamoja na vikundi mbalimbali. Siku ya leo wanapokea maoni kutoka mashirika ya kijamii, wako katika jumba la KICC kwa sasa. Tupate kusikiza ni yapi yanaendelea. Recommend that the office of the Registrar of Political Parties is properly empowered to make sure that it's able to guide political parties that meet the requirements of the Constitution to become institutions through which we can practice our politics. Chair, having said that, if the political parties are going to be streamlined and become hygienic in terms of doing our politics, then my recommendation would be that we move away from the current system. This is my thought. The current presidential system where the winner takes it all does not promote the culture of inclusivity. It makes our politics very competitive. It's around individuals. It's around ethnic groupings. You will find that a political party is stronger in a certain region. So even when people start talking about manifestos and issues,
Where are the issues when already political parties are regional and they are drawing their main support from a region? That means already there is either the ethnic drive is bigger than all these other things that we are talking about. And as a country, we must be alive to that. Today in this country, I can tell you there are even politicians who talk that either one or two communities can come together, and because it's winner takes it all, 50+1, you can rule forever because of that drive of ethnicity. But if we streamline political parties, and Chair, I recommend that we go a parliamentary way, where political parties are now hygienic, they are able to have members, they are able to, look for votes from all over. Through that organization, a political party will produce a leader. That leader will be accountable to the political party. This political party can go into an alliance with another political party, not individuals just coming in and today it's there, tomorrow it's not. Na maridhiano kuhusu utangamano wa taifa, bila shaka tutakupasha mengi zaidi baadaye kidogo. Lakini kando na hayo, mtazamaji, kumekuwa na mazungumzo ama mjadala kuhusu mtaala mpya wa elimu. Walimu wanasema kwamba hawako tayari. Wizara ya elimu inasema kwamba kila kitu kiko sawa na wako tayari kuanzisha mtaala mpya wa elimu. Na kwa hivi sasa waziri wa elimu Profesa George Magoha anazungumzia mtaala huo mpya wa elimu. But it is the grooming that I got in the formative stage that is keeping me even now. So we have a duty to be truthful to our children. And I would like you to borrow a leaf from me. When you borrow a leaf from me, you will start trusting nobody from today, including your best friend or your best age. Just trust God alone. So that when you get reports saying, oh, we have got books, we have delivered the books, kindly go to the school. I come to your schools, by the way, and thank you very much for not making noise. I come quietly and live quietly like a thief, because that's the only time I can see the situation there. And the ones I have visited, I can assure you that the ECD section has blended very well with grades 1, 2, and 3. Are we together? So don't stop your work. I'm not teaching you how to do your work, but most of you are professionals. You are not politicians, like me. So if they tell you we have given books to Kanyanyaini location in this county, one day just drive there quietly, leave your bit outside, and go to the classroom which has ECG direct. If you find no books there, then blood should flow. And that blood should flow from the person that is selling it given book there. I'm emphasizing this point because there's no one me making so much noise out here that ECD is going to succeed, that the CBC is going to succeed, and yet the first step, you will find some children who are better prepared to go to grade 1, and others that are not prepared as they go to grade 1. Are we together? And if I know you, but I will not say anything, I'm a very good gentleman. If one of you, if you are here, please, that is the message. The books are not expensive. If you like, Joan, stand up and they can see you are a very big body. Joan buys books for us. If you don't have syndicates, talk to him. He will guide you where you can buy books very cheaply at 1/4 of the market price, so that you get the books given to your schools. For those who have not done. For those who have done, remain blessed and continue to give. Why CBC? Why are we changing the curriculum? Why? I went to standard 1 in 1960. Who can remember how many years is that? I went to standard 1 in 1960, and there was CBC then, because before it was not even an exam. It was a question of who is going to standard 2. And there was a very elaborate system where you had to read a book for 10 minutes in front of 3 teachers. Then they will decide whether you have understood enough
to go to standard 2. And some of the other people remained behind. It's not a system where you keep carrying somebody. At that time, there used to be order in the education system. That is the order I'm trying to bring back. Because I used to see strangers coming and sitting at the back of the classroom, and the teacher would be trembling. They used to come with a motorcycle or very clean, well-kept bicycle to sit and watch how the teaching is being done. Then at the end of the class, they will disappear with the teacher. And we used to be taught. There was no time we had a class that was skipped. Now, I've just been with the civil society, which makes a lot of noise, very good noise. In the yesteryears, they said teachers were not there in the class, sometimes up to 48%. From what I've seen now in the CBC, I've seen 100% presence of teachers in the class, because the syllabus is such that they are interactive. The teacher will be the leader. She teaches for about 10 minutes on the blackboard. Then there's an exercise which takes the children to the blackboard. Then the children are given tasks, and the teacher moves around. And those tasks are very interesting. Those with computers, and many of them do, you have a multiplication problem, and you multiply in your machine. This I saw in Mombasa, in one of the primary schools there. And some people will get 25%, some will get 50%, some will get 75%, others will get 100%. And you see the teacher now coming in to tell the one who got 100 to show the other one how he got the 100. It is a wonderful thing that is happening out there. And by the way, I didn't mention that today I'm going to this school. Me now I'm here too. Are we together? So the children are actually being skilled. It's not a question of reading. So if you are convinced, I need your support in order to succeed, especially in the ECD sector. I want to ask, if you are doing the same thing over and over again, no changes, do you expect a different answer, a different result? The answer is no, you can't. You will not get a different result. Now, I started driving my first car in 1979. And being a very proud young doctor, it was factory manufactured. I will not tell you the brand. But it was the best car at that time. Gear ilikuwa hapa chini. Nasikia? When you want to move, you struggle with the gear. From 79. Now, if you wanted an alarm system in the car, you had to go and put it. And so many other things. If you wanted your seat to look like leather, you had to go and get a cover to put. Who has bought a car, a new car, recently? Don't tell me that you haven't. If you have bought a new car recently, you will be looking for the gear stick, because it is not there. Just recently, I was actually in Moiben, where I had one of the worst roads. And the car I had was showing me underground, because they are repairing the road there. The car I had was telling you see the underground, where when you are going to reach a pothole, you can see it in the car. And when you are reversing, it will tell you, apana enda pande hiyo. The other time, you will find you have knocked either the pavement and other things. This has happened over this period. Are we together? Now you can see a thief. From here, you can see a thief outside your door and create some noise so that he runs away, or talk to him. Why do you want our children to be taught with obsolete material? Why don't you want us to go to the new frontier? In fact, I'm actually surprised, because our political system is so wide that it allows
it is good to engage with facts and examples. Don't engage with political rhetoric. I'm yet to be convinced as to why we should even so much energy is going about saying we should stop the CBC. My dear colleagues, we shall never be ready to start from what I have seen. So if you are worried about infrastructure, I can tell you that there are 30 counties, including your own county, Professor, and actually almost all the coast counties except Mombasa, and another 26, which are not well endowed. We are spending 6-point-something billion shillings on them, both in primary and secondary school. If I take Kwale, for example, I've looked at the individual primary schools and secondary schools, and I'm glad that if my team ensures that the money is used for what it is meant, then after a year or so, those counties will have come up. Na huyo ni waziri wa elimu Profesa George Magoha akizungumzia kwa nini ni muhimu kuzindua mtaala mpya wa elimu. Mtazamaji, hapo awali nilikuwa nimekuelezea kuhusu wachezaji wawili wa raga ambao jana walipatikana na hatia ya ubakaji. Hukumu ilipaswa kutolewa leo, lakini jaji katika mahakama amesema kwamba hukumu hiyo itatolewa tarehe 16 mwezi Agosti saa 8 mchana. Kwa sasa nataka tuungane naye Leila Mohamed ambaye alikuwa mahakamani kutuelezea mengi zaidi kuhusu iliyosemwa huko kuhusu kesi hiyo dhidi ya wachezaji wawili wa raga. Jen, wachezaji Alex Olaba na Frank Wanyama watajua hatima yao saa 8 mchana wa Ijumaa tarehe 16 mwezi Agosti mwaka huu, ikizingatiwa kwamba mahakama imeweza kusikiza masuala kadha wa kadha kutoka kama wakili kwa pande zote mbili. Upande wa kutetea washukiwa umesema kwamba vijana hao ni wadogo mno kiumri, mmoja na umri wa miaka 22, mwingine 23, na wanasema kwamba yule aliyefika mahakamani kuwashtaki alikuwa na umri mkubwa kuwashinda wakati ambapo kisa hicho kiliweza kufanyika zaidi ya mwaka mmoja uliopita, na angepaswa kuwa na makini ya kuweza kuwaambia kwamba swala hilo halikuwa sawa kufanyika, ila mahakama inasema kwamba jambo ambalo walifanya kinyume na sheria na matakwa ya binti aliyedhulumiwa wakati huo. Wanasema kwamba kulikuwa na swala la utumiaji wa vileo usiku huo, ambapo binti aliweza kurejea nyumbani na vijana hawa wawili ambao walimlazimisha kulingana na mahakama kuweza kufanya ngono nao, jambo ambalo limwafikisha mahakama. Kwa sasa tumeweza kusikia masuala tofauti, lakini hapo awali liripotiwa kwamba vijana hawa wawili, mbali na kumdhulumu binti huyo, waliweza kurekodi kisa hicho na pia kufuta swala hilo, jambo ambalo mahakama ilisema kwamba kulikuwa na swala mbaya lililofanyika kutokana na vijana hao wawili. Wamesema kwamba binti huyo alidhulumiwa mbele ya mahakama ya wengi kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na utu wake na jinsi anavyojiweka kama binti. Vijana vile vile wamesisitiza pia wao hadhi yao imeshushwa mbele ya macho ya jamii, wameweza kudhulumiwa katika mitandao ya kijamii. Kesi imeweza kusikizwa kwa mwaka mmoja unusu, na wawili hao wamesema pasi na masuala mawili tu, siku mbili ambapo mmoja wao alikuwa amesafiri hadi jiji la Helsinki kutafuta kandarasi ya kuweza kujiunga na klabu ya kuchezea raga nchini humo. Wamesema kwamba ni swala, wote wawili wameweza kufika mahakamani na kuweza kujitetea vilivyo kulingana na swala hilo zima. Walitarajiwa kujua hatima yao hii leo, lakini kulingana na yale yaliyowasilishwa mahakamani hii leo, watasubiri wiki nzima korokoroni wakiwa mikononi mwa serikali, wakisubiri hatima yao siku hiyo ya Ijumaa tarehe 16.
Na shukran sana Leila Mohamed akiwa katika mahakama ya Milimani. Bila shaka mengi zaidi ni katika taarifa zetu za saa 7, saa 10 pamoja saa 1. Mtazamaji, tukirejea katika mada yetu ya leo, sehemu ya mikiki kuuliza tahiri matokeo ya Liverpool na Norwich na Manchester United na Chelsea. Katika mtandao wa Twitter kuna mmoja hapa anajiita M-Citizen anasema Liverpool mabao 3, Norwich nunge. Manchester United mabao 3, Chelsea 1. Dennis Sampoy ambaye namuona yuko hapa studioni anasema Liverpool mabao 4 kwa nunge Norwich. Manchester United mabao 3, Chelsea 1. Ingawa hawajapiga sajili za maana, Liverpool bado wako kwenye ubora wao na Man U wameimarika zaidi. Endelea kusema nasi kupitia mitandao ya kijamii Facebook, Twitter @Ngoiri official, @Joshua Makori, @NTV Sasa. Na sasa nataka kumpisha mwenzangu Joshua Makori. Arsenal wajua ndio imefanya usajili ambao kwa kweli imetumia hela nyingi zaidi, imetumia pauni milioni 155 kunasa wawili watatu kwa faida kurejea katika ligi ya mabingwa Ulaya msimu ujao, ikiwa kwamba ligi kuu ya kandanda ya England msimu mwaka 2019-2020 umekwisha kuanza rasmi wiki iliyopita, ambapo Manchester City wale ambao ni mabingwa tetezi walishinda Liverpool kupitia mikwaju ya penalti wakanyakua ngao ya jamii. Sasa msimu leo ndo Liverpool wanafungua heka yao dhidi ya Norwich majira ya usiku pale majira ya saa 4. Lakini kiukweli ni kwamba tuingie ndani ya mikiki siku hii ya Ijumaa, na ni kwamba niwalete ndani wageni wangu haraka upesi wafanikishe siku ya leo. Nilikuwa nianze na Morans kidogo ameniangusha, lakini wako pembeni wanaingia baadaye majira ya saa 6 pale nitakuwa nawaleta ndani. Lakini kwa sasa Jerry, karibu sana. Asante. Solomon. Asante sana. Karibu. Asante. John Jogu. Kabisa Makori. Maskani haya. Ichezwe mbele ya umma. Mbele umati? Kabisa. Sampayo. Naona leo unafuraha Arsenal wamepiga sajili nyingi. Mungu ni mkuu. Ni sajili tu. Ni muhimu. Unaangalia timu yako ina shida wapi ndio inavuja. Na timu kama Liverpool, ukiangalia wale Man City hajapiga sajili mingi kwa kuwa wanajua timu zao ziko imara. Lakini Arsenal walijua wanavuja kila mahali na wakapiga sajili mingi, na tunaomba tuone kama atafanya mambo mazuri ama itakuwa tu sajili kupoteza pesa. Unajua ikinyesha ndio unajua mahali mabati yako na mashimo. Wapi kuna vuja. Sasa msimu uliopita tumekosa kwenda ligi ya mabingwa Ulaya. Sisi kama Arsenal nisharejea nyumbani. Na msimu jana mimi nimekuwa kwa mkopo kule Anfield. Kushaondokea Anfield ukarejea Sedan. Rudi nyumbani. Imani ya kwamba kwanza sasa wataweza kwenda ile Champions League. Ukiangalia aliangalia timu yake Unai Emery akaona pale kwenye defense kunavuja, akamleta David Luiz naye aliondoka Chelsea kwa kuwa aliona hatapata muda wa kucheza, na kuja Arsenal atacheza vile anavyotaka. Akaangalia pale katikati, akaangalia mbele, akaona anahitaji Nicolas Pepe, akaangalia fullback, akawaleta wachezaji wazuri ambao ana imani nao wataweza kumsaidia kurudi kwenye Champions League. Na tuimani tuona kwa ili zasaidia wende Champions League ama itakuwa tu kaa pale kupoteza muda. Majembe yale. Ukiwa nyumbani ukipata ile gazeti sokoni la Mwanaspoti linachapishwa na kampuni ya Nation Media Group, linatoka sokoni kila siku ya Alhamisi, kila siku ya Jumanne na kila siku ya Jumamosi. Kama hili ni toleo la jana linatamatika rasmi leo, kesho Jumamosi toleo jingine linatoka. Uangalie, wanasema hapa ndio mwisho, alikuwa amehusishwa kwenda Real Madrid lakini mwisho wa kwisha amesalia Manchester United. Huyo ni Paulo Pogba ambaye aliwahi kulia huko kwa miaka mingi. Ukitaka masuala ya volleyball ipewe hapa. Amechukua mikoba kuinua Malkia Strikers, ni huyu kocha ambaye ni Paulo Bitok. Hapo unapata mambo yako moja kwa moja. Kwa hiyo lipata sokoni shilingi 35 peke yake, chapisho maridadi la Mwanaspoti. Kwa sasa tuingie moja kwa moja, tuanze na huu mchuano wenyu kabla tuingie masuala ya Bandari, Gor Mahia na ligi kuu ya kandanda England. Unfit tournament ile. Ndio nini maana yake? Unfit ni mchezo ambao tuliubuni miaka 3 iliyopita pale Ivoriru, na unahusisha kucheza kwa kinadada na vijana wa kiume pia ambao sio hodari katika soka. Kwa hivyo ambao hawana mbio, hawezi kukimbia. Yaani unataka kunaambia kwamba ile haihitaji watu mahiri kama John. Haihitaji mtu mahiri, ingawaje pia yeye ni unfit kwa sababu pia tunacheza naye pale. Kocha amekuwa unfit? Kuna watu ambao hawezi cheza kadanda kwa muda wa dakika 10. Sampuli yangu ile. Sampuli yako. Kwa hivyo tumekuwa tukiufanya kila mwaka, mara moja kwa mwaka, na mwaka huu tunaufanya siku ya kesho. Na ni mchezo ambao unajumuisha watu wengi zaidi kwa sababu kama mwaka uliopita tulikuwa na zaidi ya watu 200. Na kila mtu tunampa fursa ya kucheza, na kule hakuna mambo ya benchi. Hakuna benchi. Hatufuati kanuni zote za FIFA kwa sababu unaweza patiwa sub ukatoka na baadaye ukarudi ndani. Pia
kando na kadanda tuna volleyball na tuna uvutaji wa kamba, tug of war, na pia tuna michezo mingine midogo ili ya kuchangamsha, kwa sababu licha ya kucheza na kufanya mazoezi tunataka kuwaleta watu pamoja, watu waweze kukua na umoja. Kwa hivyo ni mchezo ambao unahusisha mambo zaidi ya matatu. Ni jamii inakuja pamoja, ile kucheza, unfit, kuungana na pia kufanya exercise. Hii ikoje? Mimi nikizungumzia kuhusu unfit. Unfit ni mchezo ambao tulianzisha tumeketi pale tukikula nyama. Tukaanza kuzungumza kuhusu ball. Ukasikia huyu akasema mimi nilicheza ball miaka iliyopita, huyu alicheza hii miaka iliyopita. Tukasema kweli sisi wote tunaonekana sisi wana spoti. Basi tuungane pamoja, tuende uwanjani, kila mtu aonyeshe kama alicheza ama hakucheza. Lakini kuna kitu moja usisema, qualification ya unfit ni utambi. Lazima ukwenda utambi. Lazima upite mtihani wa kuingia. Kweli. Na lazima ukue zaidi ya 75 kgs kwenda juu. Basi mimi nitoe. Ukija pale utakuwa mtu mashuhuri sana. Wallahi. Utatuhemesha zaidi. Kocha wangu, Makori, sidhani inafanyika ngome yako hii. Sidhani kama unaweza tamba ile unfit, sababu ukiangalia picha ambazo zinapigwa pale vitambi ziko mbele zaidi. Solomon ni kijana ambaye alibuni huo mchezo na inachezwa katika kiwanja chetu kile Ruiru Sports Academy, ambao mimi ndio usimamia. Ni baadhi ya sponsors ama wale ambao huhakikisha kuwa ule mchezo utachezeka. Tunawapatia mipira, tunawapatia zile goal nets, mavazi ya kuvaa, kumaanisha ni mchezo ambao vile Solo amesema unaleta jamii ya Ruiru pamoja. Ukiangalia wengi wanaenda vilabuni, wanaketi, lakini misuli bado inashikana sana. Sasa hiyo siku moja tunawapatia ili kuweza kuwa fit kidogo, hata kama inaitwa unfit ile siku. Basi Makori, ukija pale kama siku ya kesho unatoka ukiwa fit. Lakini ukiangalia wengi, baadhi ya wengi ni kuwa akicheza siku moja basi atakaa mwaka mzima, sababu sisi tunaifanya mara moja kwa mwaka. Basi wakija pale Makori inakuwa ni siku ndefu sana. Dakika 10 kwao Dennis inakuwa ni kama lisali moja. Ukija pale jinsi wanavyocheza utashangaa sana, na ni jambo ambalo wengi wamelichukulia kwa makubwa sana. Wengi hutokea, wengi wanakuja pale kufurahia na pia kueleza vijana wetu wa Ruiru waache mihadarati, waache pombe na vitu kama zile kadhalika, kwa kumaanisha mchezo kama ule unatuleta sisi jamii ya Ruiru pamoja. Makori, ndio nini maana yake hiyo t-shirt yako? T-shirt yangu ambayo imeandikwa made in Ruiru ni kumaanisha ulibuniwa Ruiru. Kwa muda tumekuwa mchuano ulibuniwa Ruiru. Kwa muda tumekuwa tukiona tauni zingine zikianza michezo ya unfit. Kama Dhika najua kuna ingine ambayo inaitwa Wazito, kuna ingine inaitwa kuna Nairobi, kuna zoezi mtaani. Kwa hivyo lakini chanzo ilikuwa pale hivyo Ruiru. Na ni vizuri tunafurahia tunapoona mchezo huu unaenea, kwa sababu hatutaki watu wakue tu unfit. Vile kocha amesema hapa, tunafurahia mtu hata baada ya siku ya kesho kucheza ataendelea kufanya mazoezi yake siku zijazo, ili wakati tutakapofanya mchezo huu tena wa unfit atakuwa angalau amekuwa afadhali kuliko vile alivyokuwa wakati uliopita. Uko unfit? Mimi niko vizuri. Pale kwetu Ziwani. Kocha anakucheka. Tunacheza wanajiita sio unfit, tunasema wasiojali. Unapata wiki nzima umepiga shughuli, fanya kazi, Jumamosi tunapata wakati wa kupumzika na unaingia uwanjani, wale wote wako unfit. Tulicheza nao pale nyuma na ikifika sasa tunacheza kuanzia saa 4 saa 5 wameisha. Unapumzika, mnaendelea baadaye. Mimi nikuja pale, mimi bado ni beki wa kupanda na kushuka. Niko shwari. Uko vizuri. Kocha wangu, nini kinakupa motisha kutoa udhamini kama huu ukiwa wewe unamiliki akademia ya Ruiru? Motisha ni kwamba jinsi tumesema, wengi wanafurahia sana kuja katika ile siku na kuweza kufanya mazoezi, kwa sababu la muhimu ni kuhakikisha kuwa watu tunawajumuisha pamoja waweze kufanya ile mazoezi. Hata kama utafanya kwa dakika mingi, zile 10 zile 15 kijasho kitoko kidogo, uko vizuri. Dennis amesema vizuri, beki wa kupanda na kushuka. Wengi usema hivyo, lakini wakipewa ule mpira wanapanda, kushuka inakuwa ni ngumu.
na ndiposa hiyo ni furaha yetu. Kwa hivyo mimi kama Ruiru Academy tunafurahia sana kujumuishwa nao wakati wanacheza ile michezo. Kumbuka kuwa wengi pia ni wazazi wa wale watoto ambao sisi tunajumuisha katika akademia yetu. Kwa hivyo ni nafasi bora pia mtoto kujiangalia mzazi akikimbiza ile ngozi. Wengi waanguka sana, sijui kwa nini wakiwa unfit wanaanguka sana Deni, sababu unajua control hakuna. Wengine ukimbiza mpira na unashindwa kufikia. Ukimpa pasi yani mpira una kasi kuliko kasi ya mwanadamu. Kweli. Kuna rafiki yetu ambaye anaitwa Kuria, kuna wakati aligonga mpira hivi kisha akaukimbiza akashindwa kufikia. Na yeye ameupiga. Ndiye aliupiga. Unajua weight nyingi iko hapa juu sababu ya kile kitabu. Wewe ukipiga mpira ukimbia huku chini hakuna weight nyingi. Kuanguka ni rahisi. Kitu kingine ningetaka kumzungumzia ni kuwa unfit watu ukilia ni ball tu. Atutumiangi zile rules mingi za ball. Sheria pembeni. Tukisema tena kutumia hizo za ball, si watu wengi tena watakuja. Juu utapata pale mtu ameingia, amecheza dakika moja, amepiga ball tu akiona imefika pale, anaitisha sabu, anasema atoke amechoka. Kuna mwingine utapata tu alishika tu ball, handball, lakini unapata tu referee metreka pale, anasema tu iendelee. Ndio maana tutumiangi sheria mingi za ball. Juu tunajuanganya wako pale, ndio maana tunaita unfit. Ingawaje tuko na mambo kabambe ya kuzingatia, tukijua hawa watu ni unfit, hatutaki watu waumie. Kwa hivyo tuko na mambo kama ya first aid, tuko na watu ambao wanaweza tufanyisha mazoezi vizuri, kama amekuwa hodari. Nakumbuka miaka kama 3 iliyopita pia alikuwa unfit zaidi. Huyo ni mtaalamu wa mazoezi. Huyo ni mtaalamu wa mazoezi. Kwa hivyo wanaweza kufanyisha watu mazoezi yale wasipate vitu kama muscle pull, alafu tuko na mambo kama first aid ili kufadhili watu waweze kucheza vizuri. Nini hasa jamii inasema kuhusu tangia mwanzo hadi leo bado mnamotisha kuendelea? Jamii imewapokeaje? Jamii imepokea vizuri kwa sababu ukiangalia tulipoanza tulikuwa watu wachache. Kuendelea kwa muda watu wamekuwa kijiunga. Kwa hivyo kama kesho tunatarajia tutakuwa na watu zaidi ya 300. Kwa hivyo sijui tutawezaje kuwahusisha wote ili waweze kucheza, lakini kuona watu wakija kwa wingi, wengine wanaleta hadi watoto wao, wengine wanakuja kutizama. Najua hata kwa kipindi hichi wengi wanatizama kwa sababu tulipoweka katika mitandao ya kijamii tuliona watu wengi wanaupokea ule mchezo wa unfit vizuri. Kwa hivyo tunaona jamii inaupokea vizuri, na tunapoona wengine kama Ziwani wameweza kuanza yao unfit yao, Thika wameendelea kukuza yao. Mombasani kuna siku tulipanga kusafiri kwenda Mombasa kucheza na unfit ya Mombasa. Kwa hivyo inaonyesha hata katika nchi nzima huu mchezo wa unfit unapokelewa vizuri. Acha nitafute kama wa Kenya kidogo tuingie swala lingine kabla tuje tumalizie hili la unfit. Sasa Bandari itakuwa nakipiga dhidi ya Ahali Shandi ni ya Sudan. Ni mechi ambayo ni raundi ya kwanza ya kuwania kombe la mashirikisho ya kandanda barani Afrika CAF. Bandari wamekuwa katika mazoezi hapa nyumbani, manake pia ni pigo kule Mombasa County ingefaa karabati ule uwanja manispaa witu uwanja County ya Mombasa. Bandari leo hii wangekuwa napiga mechi yao kubwa kabisa nyumbani mbele ya mashabiki wa nyumbani. Sasa inakuwa ni kibarua kusafiri kuja Nairobi, kutoka kule Mombasa kuja bare na kwa balaa, lakini hapana neno. Ushindi wanahitaji hapa nyumbani ndio wakienda ugenini iwe ni shughuli mteremko. Bandari matayarisho yao umeonaje? Nikiangalia Bandari wamejitayarisha vizuri. Nakumbuka wiki kadhaa zilizopita wameenda Afrika Kusini, wakapiga mechi 2, wakashinda moja, nyingine wakatoka sare. Na walipokuwa kule Afrika Kusini walibadilisha mandhari ya kutoka hapa Kenya kwenda Afrika Kusini, kutoka nje ya Kenya wasikie vile iko nje pale nje iko aje. Na wamejitayarisha vizuri, ingawa walipoteza kipa wao wa kutegemea Faruk Shikalo ambaye alikelekea kule Yanga. Wana kipa wengine wazuri bado wanaweza shika vizuri. Lakini angalia wana wachezaji wazuri, wana Yema Mwana, wana Hassan Abdalla, wana Wycliffe Ochomo, wana wachezaji wazuri ambao wanaweza endelea. Lakini shida ni hawajakuwa kwenye mashindano kwa muda mrefu. Wamekaa mwaka 2015. Hiyo ni miaka kama 4 hivi hawajacheza. Kwa hivyo wachezaji itakuwa ni kama ile tunasema starstruck. Wameingia pale hawajazoea, haitakuwa rahisi. Mwanzo nilipoona ile Al-Ahly, mimi nilifikiri ni ile Al-Ahly kutoka Egypt. Nikajua hawakuisha, lakini nilifuatilia nikaangalia ni kumbe ni Al-Ahly Shandi kutoka Sudan. Naangalia hiyo Al-Ahly Shandi na Bandari hawajaachana sana. Wako sawa, wako imara. Kwa hivyo Bandari wakijituma vizuri, wakicheza vizuri,
wataweza kupita na washinde na waelekee mbele. Na hili swala la viwanja linauma sana, kwa sababu ukiangalia mechi ya pili ya Gor Mahia sidhani itachezwa hapa nchini Kenya, kwa kuwa ule uwanja wa Kasarani ushalipiwa utumike na watu wengine, na ile ndio siku ambayo Gor Mahia wanafaa kucheza mechi yao ya marudiano. Na CAF nao wanasema Kenya tu wanajua viwanja viwili ambao ni Nyayo na Kasarani. Nyayo nayo imekuwa ikitengenezwa ikipigwa karabati kwa miaka mitatu iliyopita, wanashangaa wanatengeneza uwanja mpya ama nini wanafanya. Kwa hivyo ikiwa ule uwanja utapatikana, basi Gor Mahia wataenda kucheza labda Uganda ama Tanzania. Hata afadhali Bandari wanakuja Nairobi. Na sio mara ya kwanza. Mwaka uliopita wakicheza na RS Bakene. Ilikuwa hivyo. Walijaribu sana hadi wale walikuwa wameweka event wakakubali tu wakaondoa. Hivi sasa sijui kama itakuwa rahisi. Kocha wangu, kalenda ya mataifa yote duniani sasa angalau Kenya pia imeingia ndani, kwamba soka ya Kenya inaendana na kalenda ya mataifa lokoma. Ili litasaidiaje katika timu zetu kwenda mbele kuwania makombe kama haya makubwa ya mashirikisho, kombe la klabu bingwa Afrika? Makori, kwa muda mrefu tumekuwa na tatizo hilo ambalo wakati ligi yetu inaendelea, ligi zingine wako likizo. Ukiangalia yetu sasa hivi tumeweza kuingiana katika ile kalenda, kumaanisha tuko na wakati wetu wa kupumzika wakati wale wengine wanapumzika. Tuko na wakati wetu wa kucheza ligi wakati wale wengine wanacheza ligi. Ukiangalia ni kumaanisha nini? Timu zetu zitakuwa na muda tosha wa kujitayarisha, kwa sababu kama sasa hivi ligi yetu haijaanza, kitambo ile ilikuwa inaendelea, na ndiposa unaona tuko na CAF championship, tuko na tournament zingine ambazo zilikuwa zinachezwa wakati ligi yetu inaendelea. Timu ilikuwa inacheza Jumapili ligi, inacheza Jumatatu ama Ijumaa mchuano tofauti. Kumaanisha sasa hivi tuna muda ama tuna ile time frame nzuri ya kuweza kutengeneza timu zetu. Jinsi amesema, Bandari saizi walikuwa katika nafasi nzuri, wanaenda mpaka South Africa kufanya ile matayarisho. Kitambo ile hatungeweza, sababu wangekuwa wanashiriki katika ligi. Kwa sababu ni jambo nzuri sana kwa timu zetu tukiendelea na jambo hilo. Ukiangalia sasa hivi pande ya viwanja, wakaweza kutengeneza viwanja viwili vitatu ama vinne vitano hivi. Makori tutakuwa na soka yetu itaweza kuinuka. Ni jambo la huzuni sana ukiangalia Nyayo imechukua karibu takriban miaka miwili sasa, mitatu minne, sababu Makori tulikuwa hapa tukizungumzia Nyayo. Nakumbuka tulikuwa na yule kocha wangu wa kitambo sana ambaye tulikuwa naye hapa na tunazungumza, tunasema Nyayo imebakisha mwezi miwili itengenezwe. Hiyo ni mwaka moja ambao imepita. Mimi sijui Kenya tunaelekea wapi kama viwanja hatuna Makori. Ukiangalia hiyo kuingizanisha ratiba yetu ya michezo na pia ile ya international ya kimataifa inasaidia sana, kwa sababu ukiangalia timu kama Gor Mahia imeweza kununua wachezaji kutoka nchi zingine. West Africa imenunua mchezaji kutoka Ivory Coast, imenunua mchezaji kutoka Ghana, kutoka Tanzania. Kwa hivyo hii ratiba ikiendanisha na ile ya kimataifa inatusaidia pia katika hii transfer window, kwa sababu tunaweza kutoa wachezaji wenye talanta ili kuja kuinua timu angalau. Nini mchango wa mashabiki katika mechi ya Bandari kesho? Licha kwamba wako ugenini, manake waamini kama wako nyumbani. Hiyo ni changamoto ya kwanza. Juu wangekuwa pale Mombasani, mimi najua mashabiki wangejitokeza sana. Changamoto nyingine ni venye waliletwa hapa Nairobi hapa kucheza hapa. Si mashabiki wengi wanaweza toka pale wakuje hapa. Juu mashabiki wengi unapatanga hata kama ni pale Mombasa, hata ka ground inalipishwa, unapata hiyo kutoa 200, unasikia akona hiyo 200 tu, anasema mimi 200 nimeweka wiki mzima nipate kuona game. Wacha nilale njaa lakini niangalie nione timu yangu. Lakini unapata sasa venye imeletwa hapa, labda angalie kwenye TV sasa. Ndio hali yetu hiyo. Tuachane kabisa na Bandari, manake na kauli yake kocha mkuu ileta baadaye kabla tumalizie. Gor Mahia. Gor Mahia ni timu ambayo nipenda sana. Mshabiki Kongole kwanza washaingia ile Champions League, lakini bado kuna shida. Gor Mahia wamempoteza kocha mkuu Hassan ambaye aliondoka na hakurejea sababu za kibinafsi. Lakini nashuku mimi nangoja baada ya siku kadhaa utaona ametolewa kwa kocha timu nyingine, kwa sababu pale nyuma Zamalek walikuwa wanamtaka lakini alipata kocha mwingine. Walimpoteza Fundi Kahata pale katikati, wakampoteza Justice Tuisenge pale mbele, na wakampoteza captain Harun Shakava. Hawa ni wachezaji ambao walikuwa na uzoefu kucheza hii mechi ya CAF na Champions League. Wote washaondoka wako sasa. Lakini kocha aliyemleta Steve Pollard ametoka Asante Kotoko, amecheza hizi mechi anazielewa. Na ilikuwa Rachero alijua
Octave alipoenda ni kama hatarejea. Kwa hivyo alikuwa tayari tu wampigie Pollak simu, kwa kuwa unajua pia hii mechi ya Champions League hamwezi cheza tu na kocha yote. Lazima muwe na kocha ambaye ana ile license B ya FIFA. Na kocha ambaye alikuwa karibu na ile license B ya FIFA ilikuwa ni Steve Pollak. Ukiangalia hao Gor Mahia ndio mpiga sajili nyingi, lakini sajili hawajaza wachezaji hawajaza kucheza hizi mechi. Walienda Tanzania wakamchukua Dickson Ambundo na wakamchukua David Mapigano. Hawa ni wachezaji ambao hawajacheza hizi mechi. Wakarudi hapa Kenya wakamchukua Morris Ojuang, wakamchukua Dennis Oalo, wakachukua wachezaji kadhaa. Na hawa wachezaji ukiangalia vizuri bado hana hiyo. Lakini vile ambao tunasema Gor Mahia ni timu. Gor Mahia ni mfumo. Na ukiingia pale hata Makori upewe namba 9, mimi najua utafanya mambo. Afanikisha. Na swala la mashabiki alikuwa pia anaongelea, mashabiki wa Gor Mahia hata mechi peleka Tanzania wataenda. Wataungana, walipiane, wasukumane waende kule Tanzania. Mechi peleka Mombasa wataenda. Na hii pia mashabiki wa Bandari na timu zingine za hapa Kenya wanafai pia kuwa na uwezo wa kutoka kule waende mahali pengine waone mechi. Kwa hivyo inamaanisha siku yenyewe Bandari inacheza pale Mombasa ndio wapo. Wakienda Kakamega hawako. Wakienda Kisumu hawako. Wajipange waende mechi zao zote. Kocha wangu, nataka tukusie swala la kiukochi, safu ya kiufundi. Gor Mahia imekuwa kama daraja. Aliondoka Dylan Carr akaenda kule Afrika Kusini. Ameondoka kwa sasa Octave mwenyewe. Kesho utamsikia kwa mahali vile amesema Deno. Nafasi ya Gor Mahia katika upande kwa hapa makocha wa kigeni, nafasi ya kuja kuifundisha, alafu mwisho wanawatoka katika wakati ambao wanawahitaji sana. Inaonyesha nini hili? Kwanza kabisa inaonyesha kuwa katika ile management ya Gor Mahia huenda kuna tatizo, sababu makocha huangalia mfuko zaidi. Ukiangalia sababu yule ako kazi, kama hela hazitoshi basi yeye ataenda. Lakini ukiangalia makocha pia wengi hawa wazungu wana ile tunaita wanatafuta CV yao ikuwe nzuri. So akija amechukua trophy hapa, anajua sasa nchi nyingine ataweza kupata timu nzuri na hela nzuri zaidi. Kumaanisha akikuja hapa achukue ile kombe, anajua CV yangu imekuwa juu sana. Sasa mimi naenda. Tulimuona Hassan akitoka alisema ana jambo kule kwa nyumbani, lakini ikakuwa sasa yeye mwenyewe ameenda kule amesema ameresign. Kumaanisha wao wanakuja hapa wanatafuta ile kuchukua kombe, na wanajua Gor Mahia katika Kenya kuchukua kombe ni rahisi sana, sababu wanajua Gor Mahia ndio timu ambayo kwa kweli inatesa. Timu yako ambayo ni FC Leopard imeyoyoma, imekuwa wao ndio walikuwa wanaweza kutushikia hawa amba Gor Mahia, lakini siku hizi imekuwa Gor Mahia wakianza ligi tuko asilimia kuwa Gor Mahia wanaenda kuchukua hii ligi. Mwaka kuja mwaka nenda, basi inakuwa makocha wakija hapa wanajua mimi nitakuja tu msimu mmoja, niko sure na trophy liwe liwalo, mimi naenda kwingine. Hapa kwa makocha na wachezaji nitalaumu usimamizi wa Gor Mahia. Sababu ukiangalia Dylan Carr ni rafiki yangu mkubwa. Nilipokuwa nazungumza naye ananiambia hadi wa leo yale marupurupu ya aliposhinda ligi hajalipwa. Na yeye kuondoka Gor Mahia ilikuwa tu mambo ya kulipwa sijui nini. Huyu Hassan Octave alipoondoka kaenda nyumbani kwa mapumziko, aliwacha ile list akasema mimi hao ndio wachezaji nataka mwalete nicheze na wao. Anaporejea Kenya anapata ameletea wachezaji wengine sio wale ambao alikuwa ameitisha. Na hata kwa wachezaji unaona kama mchezaji kama Francis Kahata na mchezaji kama Harun Shakava, kandarasi zao zilikuwa zinaisha. Hakuna ambaye Gor Mahia aliwaita akamwambia kuja tuongee tuone kama utaandika. Wengine waliwaacha wakaenda kama ile tunasema free transfer. Hakuna hata pesa yote waliotengeneza. Wachezaji wengi wanapoondoka ile Gor Mahia unapata hako wanasikizana na usimamizi, kuna shida ni kama uko sawa. Na Gor Mahia kisha watu wameondoka zile majina kubwa kubwa wanarudi kuchini, wanatafuta vijana wadogo wanawaleta. Kama sasa mpiga sajili 16. Wachezaji 6 wametoka ile timu ya youth. Wengine 10 wamewaleta. Lakini ukiangalia yale majina huwezi fananisha na Jackie Stuisengi. Huwezi fananisha na Francis Kahata. Huwezi fananisha na wachezaji wakubwa walioondoka. Ni pigo kubwa. Lakini kocha wangu, mbona Kahata ana ufuasi mkubwa sana pale katika akademia? Maana pia ile siku nimekuja wachezaji wengi wanasema mimi nataka kuwa kama Kahata. Mimi kesho nataka niwe kama Kahata. Nini hasa mchango wake? Kahata ni mchezaji ambaye wengi katika Ruiru tunajivunia, sababu amezaliwa pale, amekuwa pale na wengi wanamtambua. Wengi wanajua kuwa Ruiru hatuja kuwa na mchezaji kiwango dhidi ya Kahata. Kumaanisha ile ndio jina kubwa sana ukitaja mpira katika Ruiru. Ndiposa wengi unasikia vijana anapokuwa anamjua tu ile Kahata. Jinsi Kenya tukikuwa tulimjua Kadenge. Ni kufananisha tu Ruiru Kahata ni kitu moja. Ukisema mambo ya mpira katika Ruiru basi Kahata jina haliwezi kosa pale. Nikiguza tu swala lake la wachezaji ambao wanatoka
timu ya youth wanakuja. Ni jambo nzuri sana, ni jambo nzuri kwa kocha yeyote kuletewa kijana mdogo ambaye anakuwa. Na Gor Mahia hilo ni jambo nzuri sana wanafanya. Kumbuka timu yao ilikuwa katika Division 2, sasa imeenda katika Division 1. Kumaanisha zile talanta dogo zinakuwa. Sisemi ni vibaya kina Kahata kwenda, lakini mimi nasema vipi? Kama mchezaji ashakuwa na amekuwa mzuri kabisa katika nchi yetu, ni jambo nzuri aende nchi nyingine, tumpatie kijana mwingine nafasi, aje naye apatikane atambe. Sababu wakikaa pale sana Gor Mahia, basi hatutufanye lolote katika mpira yetu. Kumaanisha kuwa hata kama kocha alileta hao vijana ni pigo kwake, lakini kama ni kocha mzuri akitumia wale vijana wainue pia sisi furaha yetu kama Wakenya. Safari hii inaonekana kwamba hii ligi itaja kuwa na ushindani mkubwa sana. Ukiangalia Wazito wamepiga usajili mmoja kufa mtu, AFC huenda wakaamka, Gor Mahia. Lakini nafasi ya Gor Mahia kutetea kombe safari hii huenda iwe finyu. Ni kweli, mi kwa miaka iliyopita nilikuwa fan sugu wa Gor Mahia. Lakini wakati huu naona pia mimi nikihama kwa mkopo nitahama pia niende Wazito. Juu naona pale Wazito pia kwa mkopo hii sababu yangu kila mtu anaelekea Wazito sababu ya mihela ama sababu ya basi. Kila kitu kiko wima. Wazito jana wapiga na Ulinzi, walitoa ndani mbili. Wazito ni majina maleta, lakini wachezaji wanaelewana, wana uwiano. Wape muda kwanza wacheze. Watakuja watana na Kakamega Homeboys, wapatane na Nzoia Sugar. Timu ambazo zimekuwa hapa, wapatane na KCB. KCB pia wameleta wachezaji wazuri. Hizi timu ndizo ambazo zitaondoa wale Wazito. Lakini kama wataweza kuwa na uwiano mzuri, wana nafasi. Mimi napenda kusupport ile timu iko chini kipanda. Mimi ni Wazito kutoka pale chini wamekuja wakipanda. So ndio maana nataka kuwasupport hii wakati pia wakuja wapige hiyo goal. Juu saa hii kila mtu goal ni kama ile mchuzi, kila mtu akisikia mkaa fulani napikwa mchuzi poa, kila mtu anataka kwenda hapo akule. Sasa goal imekuwa hivyo, kila kocha akienda akisoma anataka kwenda wapi? Anataka kwenda goal. Player yote tu akicheza, hata vijana wadogo Gor Mahia ukiuliza unataka kucheza timu gani? Gor Mahia. Kila mtu anasema Gor Mahia. Kama vile tulienda AFCON kucheza, ulisikia kila mtu akisema afadhali tungebeba Gor Mahia iende cheza AFCON. Sasa mimi nataka kuambia watu, sasa mimi niko pale Wazito, nataka nipananishe nao. Niinuke nao. Unaona kama sasa hii Kisumu ilipanda. Kisumu All Stars. Sasa mashabiki wa Gor Mahia ni kama wameanza kujiganisha mara mbili. Wengine wanasema si uongo. Wanasema niko Kisumu, wengine wanasema niko Gol. Unaona? Sasa niambie ile wakati Gol na Kisumu inapatana. Bala na ipigwe pale uwanja wa Kisumu. Lakini unapoangalia katika soka kuna kitu ambacho kinaitwa uzoefu wa ushindi. Ukiangalia katika maligi mengi duniani kote, kuna zile timu kama 4-5 hivi ambazo zina uzoefu wa ushindi. Kila mwaka nenda mwaka rudi, utaona ndizo ziko juu kwenye jedwali. Kwa hivyo mimi pia nina imani kabisa na Gor Mahia, licha ya kuwapoteza wachezaji mashuhuri kama hao. Na ninajua hata wale ambao wamesajiliwa hawa 16 wataingia katika uzoefu huo wa ushindi. Na pia katika wanapoenda kucheza na hii timu ya Burundi katika hiyo ya ni Kifaransa, uliniambia Kifaransa ya hiyo, nina imani pia watawanyuka na wataweza kupiga hatua kusonga mbele. Makori, kuna nikichangia tu Wazito Gor Mahia sababu ni mjadala ambao ni mtamu kwa wengi kusikiza. Wachezaji ambao wanasajiliwa Wazito wanaenda pale sababu kuna hela. Mchezaji ambaye anasajiliwa Gor Mahia anaenda pale sababu kuna jina. Mambo mawili tofauti. Sasa tupige topic ikuwe namna gani Gor Mahia watatamba. Sababu yule mchezaji anaenda Gor Mahia anataka kuunda jina. Anataka ajulikane aweze kwenda mahali pengine. Anajua jezi ni mnyama. Lakini yule mchezaji anaenda pale Wazito ni yule ametamba, anataka aende sasa pale apate hela zake atulie. Sasa hizo mambo mawili tofauti. Na diposa utakuta ligi inapokuja kuisha Wazito bado atakuwa naoga pale. Lakini coach pia tukiangalia kuhusu ya Wazito, unajua siku hizi pia ball ni kama biashara. Mimi nikiamua kucheza ball saa hii najua familia yangu itakula ile ball. So pia mimi nikienda pale Wazito, kama Wazito najua walipanda juu hizo hela. Wakishinda game ulikuwa sikia wanapatiwa karibu 20,000. So mtu akiwa pale uwanjani akaona ile bidii anasema leo nikishinda familia yangu lazima ikule kanyama hapa. Unaona? So pia pale hela pia inachangia Wazito kupanda. Huu ni mjadala kati ya hela na passion, ile ambayo tunaita passion. Wale ambao wanachezea Gor Mahia ni watu ambao wako na passion. Wanajua ushindi ni lazima. Wanataka kujenga jina. Kwa hivyo najua Gor Mahia itaendelea kuwa na umahiri wake. Tuangazie
uko Ulaya kidogo, manake leo msimu unaanza rasmi. Ulianza weekend iliyopita kwa ngao ya Shield, ile ngao ya jamii. Liverpool dhidi ya Norwich. Unaonaje msimu huu? Liverpool, Klopp amesema yuko vizuri. Safari hii huenda akaliendea kombe? Nimeona kwamba Liverpool hawajatia sahihi vile, na ni kwa sababu kikosi bado kiko imara. Wajua ametulia kama Pep, msimu uliopita pia hakupiga sajili. Kweli. Alidumisha. Kwa sababu kikosi bado kiko imara. Na ninapoangalia huu mchezo kati ya Norwich, utabiri wangu ni kwamba Liverpool itatoa ushindi, na huenda Liverpool ikacheza michezo mingi sana, pengine hadi mwaka ujao bila kupoteza mchezo wote. Wallahi. Yeah. Mungu ni mkuu. Kocha wangu, Liverpool ni timu ambayo walimaliza ligi vizuri, walicheza UEFA Champions League vizuri. Kwa hivyo ni timu ambayo kwa kweli wengi tunatarajia itaweza kutamba vizuri. Kutosajili majina ni kumaanisha kuwa kocha yuko na imani na wale wachezaji ambao walimaliza nao. Na hilo ni jambo nzuri sana. Kumbuka Dennis amesema wachezaji lazima wajuane, wazoeane ili waweze kucheza vizuri. Kumaanisha kama Makori walikuwa wanacheza na coach John, washazoeana. Nisiuze Makori, nisimuze John, wacha tuendelee hivi. Na hapo ndipo Liverpool wako. Kumaanisha leo wakati wanapatana na Norwich itakuwa ni game rahisi sana, sababu nao pia hawa wametoka chini wanakuja katika ligi. Kumaanisha ni mchezo rahisi sana kwa Liverpool. Sababu ya muda nataka tutoe kauli moja mwisho iambatane na mchuano wenu wa kesho, alafu tukafunge. Kesho ni ile siku sasa. Unfit wako ready wote. Pale uwanjani saa 9 tupatane hapo sote. Ukua fit, ukua si unfit. Kama wewe unachezanga bolo si unfit, kuja kuwa shabiki wa unfit. Kauli yako. Michezo ni mingi kesho, kila mtu ana fursa ya kucheza, kwa hivyo nawakaribisha wote, kina dada, vijana, wote kwa jumla. Jamii yote. Ingekuwa furaha yangu nimuone Dennis pale kwa kiwanja akipanda akishuka, pia nimuone Makori katika kiungo wakati unajua, lakini kesho ndio siku unarudi tujibambe mbele ya umma. Ningependa kuwa pale, lakini saa kesho nitakuwa pia mimi natafuta mihela, nitakuwa kazi sitaweza kufika, lakini mwaka ujao nitakuja timu yangu kutoka Ziwani ya wale Adfit, tukuje tufanye mambo, tucheze mechi nzuri, alafu tuone kwaje. Waje KPL na EPL watu wamepiga sajili zao, wametoa pesa, wacha tuone kama ni talanta itashinda ligi ama ni pesa itashinda ligi. Miaka kadhaa iliyopita Sofapaka walipanda, hakuna wachezaji. Wale wachezaji walitoka chini, talanta zao kucheza pamoja, kuiana, walikuja wakabeba ligi. Leicester walipanda, walipiga sajili nyingi. Hawakupiga sajili, walipiga sajili kidogo, watu ambao kwa wanajuana, lakini Mahrez, akina Ngolo Kante, Vardy walikuwa washazoeana, wakuja wakabeba ligi. Kwa hivyo wacha tuone kama pesa nitabeba ligi ama ni talanta. Makala yajayo mwaka 2020 tukijaliwa kupumua tena kwa mara nyingine, naomba mnikubalie nije na kikosi changu Unfit. Yoshua Makori mwanaspoti, Brian Otwal, Mark Ndome hapa. Unfit ni wengi. Aida Waringa hapa, Warodhir mkubwa wangu pale. Wafula pia fanikishe. Tunawakaribisha, na mipango iko ya kwamba tunaweza ifanya zaidi ya mara moja kwa mwaka. Kwa hivyo itasaidia, maana mara moja unapiga leo unapumua, unarudi katika baada ya miezi mitatu unarudi katika. Sio vizuri. Tutakukaribisha. Asanteni sana kwa kufanikisha mikiki tena ipigwe siku nyingine, au sio? Kweli. Kwa sasa nataka nipeleke meli ya NTV sasa mikiki siku ya Ijumaa chini ya maji, nikirejea nitakuwa naibuka na Morals ambao kiukweli walijaribu kuniangusha, lakini kwa sasa nafikiri wamejipanga tisti kabisa kutuambia ilikuwa kwaje katika upande wa kuambulia medali ya fedha katika mashindano ya bara Afrika. Kwa sasa wewe kanda ulipo. The Ministry of Public Service, Youth and Gender is hosting the 2019 National Youth Week from 6th August 2019, which will culminate with the commemoration of the International Youth Day on 12th August 2019 at Matunga, Kwale County. Breakfast is not complete without the new Minute Maid Nutri-Defenses Nectar Plus.
Complete the most important meal of the day with the goodness of great-tasting juice fortified with vitamin E and zinc to complement your family's nutritional needs. Minute Maid Nutri-Defense's Nectar Plus. Breakfast complete. Nation FM. More music, less talk. It's just us against the world in the life of sin. Ain't nobody gonna take a shot. It's our ways us never fail. So put your phone down, down, down. They look at me when I'm made. 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 Nation FM. Nation FM. More music, less talk. Kisha tu songe mbele, kisha tu songe mbele. Kisha tu songe mbele, kisha tu songe mbele. Tusonge mbele. Tusonge mbele na Fiber Mobile. Get a Fiber SIM card today and enjoy Tusonge mbele bundles at affordable prices. I see trees of green, red roses too. I see them bloom For me and you. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. What a wonderful world. Motherhood is beautiful, and it comes along with a lot of emotional changes. I used to get into the house on Monday, and next time I get out of that house is on Saturday. I later noticed I was getting worse with my mind. Thoughts about not being with the baby, running away and never coming back. And I would cry or spark in anger. I would hit things. I totally became a different person. Super Loaf, slices of life. For the very first time, Churchill Show lands in West Pokot, the land of hidden treasure, at the Makutano Stadium, Kapenguria, and everyone is invited. Silipiti tumefunika na masakari. Wacha ng'ombe atimi na nayo kuije ikule. Churchill Show, the Kalia edition. Saturday, 10th August, live from Kapenguria, starring all your favorite comedians, hosted by Churchill. Kijana fumbi amenona round, huwezi jua tumbo ni wapi, mkongo ni wapi. VIP ticket 1,000 and regular 500 shillings. Get your advance ticket by dialing *229 *29 hash or *483 *82 hash or buy one in Kapenguria town. Saturday, 10th August. This is epic. Mondo Moluas. Mulikula nini huko? Tulikula raha. West Pokot, the land of hidden treasure. Top Sport ndo mwanzo tu. So much football. It is a chance to enjoy Kenyan football. Crunch time for the Kenya Sevens rugby team. Why Formula One? I'm interested in cars. The speeds that those cars attain is crazy, but I'm supposed to be a fan. Asante sana Kigogo, karibu sijapata vizuri sana. Lugha gani hiyo ya Kimayai? But good to see you there. Timenishika, 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 yeah.
This week on The Trend, let's talk matters with legalization in Kenya. If you don't mind, I can be your ride or die. Meet the plug, Kenyan Afropop band Halisi the Band. The talented Afro soul queen Marianne Mandi. Only on The Trend. Why am I so beautiful? Super Loaf, slices of life. It is always on the edge. It is always football time. Get an HD decoder, dish kit, plus 2 months of NTV family for only 4,999 shillings. Kama na mwanzo tu umeingia nyumbani ukaweka ile reti yako ukasema maskani ya mikiki ni NTV Sasa. Daniel Munyao akiwa maeneo ya Mombasa 001 kaunti ile anasema anafuata kwa karibu na anasema anafurahia ligi ya kandanda England inarejea na weekend imekuwa ni weekend ambayo unaboeka tu. Kwa hiyo ni starehe sasa kwamba leo Liverpool dhidi ya Norwich majira saa 4 usiku itakuwa shughuli nzima. Sasa wacha niwalete ndani ambao ni mashujaa walikuwa kule Mali wakafungwa 82 kwa 61 katika finali ya kuwania ubingwa wa Afrika na timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Timu ya taifa mpira wa kikapu Kenya Morans wamejaa ndani. Karibuni sana. Asante. Nataka tuanze moja kwa moja na coach wangu Cliff. Pale ilikuwaje katika kushindwa finali? Ilikuwa ni hisia gani? Kushindwa kwa finali ijapokuwa tulipoteza hiyo game, I think tulijikakamua sana. Tulifanya vile tungeweza kuprepare kwa hiyo game, but kwa sababu ya malengo yetu awali I think tukakuwa satisfied at some point in time hapo na performance na tuka let go. So tulijilimit mentally. Lakini ilikuwa ni tournament ama mchuano ambao kiukweli mlipiga hatua kubwa kama taifa. Kweli tulijikaza sana. I think watu wengi wali expect tucheze vile tulicheza, but then tuliprepare vizuri kutoka hapa Kenya. Wachezaji walikuwa very committed to the endeavor na wakati wote tukienda kwa game tulikuwa tunasikizana, tunaongea nini tunaenda kufanya, na eventually tukapata hizo results. Ilikuwa vizuri. Wacha nije kwako utuambie jina lako kwanza, alafu safu yako pale ndani ya uwanja na ilikuwaje tournament yote? Safi sana. Kwa majina naitwa Eric Mtoro. Kule mtaani wanaitanga Jodo. Tournament ilikuwa fiti. Kwanza mimi ni shooting guard. Wewe ni mtu wa kuachilia mafataki. Mimi ule napiga kutoka mbali. Uko vizuri. Napiga kutoka mbali, yani artillery. Na mbali na shabaha. Tournament ilikuwa mzuri sana. Kwanza vile tulienda kwa hiyo mashindano, hakuna watu walitarajia tufike hapo. Hata timu zenyewe zilikuwa tunacheza nazo huko walikuwa wanaangalia Kenya wanasema hii ni mteremko. Kwa sababu ndio mara ya kwanza hawajui nani anacheza wapi, nani ni nani. Lakini ukiangalia wachezaji wengi walikuwa wanajuana. So sisi na kocha wetu hapa alikuwa anatuambia tu one game at a time. Mnapiga kuua, mnasonga. Piga kusonga. Hadi final? Mpaka final tukajipata ndani. Sasa unajua tukipata ndani ndio watu wote wanakangala. Kumbe hivyo ndo biashara ikakuwa biashara. Wallahi. Lakini ipo siku. Anza hivyo vile amefanya pia jina lako, safu yako pale ndani na ilikuwaje? Kwa majina ni Ronnie Gundo. Mimi ni forward, naweza cheza power forward na center. Alafu Mali ilikuwa experience nyingine poa sana. Pia tumecheza basketball hadi nje, tumerudi, lakini hakuna hisia nzuri kama kuchezea nchi yako, kuvaa the national colors na kurepresent. Alafu pia kwenda na
kucheza vile tulicheza na kupata results zenye tulipata, unajua ni inakuja na pride, so the feeling itself ilikuwa hauwezi explain in words, you can't explain, so ilikuwa like a great feeling playing for your country na fighting. Na nikiongelea juu ya finali, isi ya finali ilikuwa preparation yenye tulifanya, tulijua we were capable, lakini vile coach amesema tulijilimit in terms of ceiling yetu kwenye tuliweka, so but tunaitake it as a learning experience, so next time tunajua twendi kubahatisha na watu wanajua tayari, so from game 1 watajua Morans wanaenda kucheza, so unajua this time watu walikuwa shocked wako finali, unajua, lakini next time tumeanza kujipanga mapema, but in general great feeling, great learning lesson. Iko wima. Ukiamua uteme Kimombo, ukiamua uteme Uswayo, ukiamua uteme Ushengi, itawale ndugu yangu. Safi. Kwa majina ni Ariel Okal, mtaani ni The Doctor, na wengine pia wananiita The Beast. Nacheza position ya forward, na experience yetu Mali, secret yetu pale sisi ilikuwa kujibamba tu, having fun. Tukitoka kwa hoteli tunatoka pale na ile speaker yetu boombox, Muko vizuri, tumeweka ngoma tetema, tunakatika wa Mlambezi mpaka kwa stadium, kwa locker room, tulikuwa tunajibamba bado tukichange. Hiyo ndio ilikuwa secret yetu, and then tulikuwa na brotherhood pale, wasee walikuwa wanacheza na love nyingine yenye ilikuwa unbelievable. Kufika finali pia, hiyo feeling huwezi explain hiyo feeling, because kila game kwa Kenya, kila game kama underdogs, kila game ni finali. Unacheza game moja unashinda, the next game inakuwa ngumu kuliko ile umecheza, so inakuwa ni kama every day unacheza finals. So tukajipata pale, ilikuwa unbelievable, but since tulikuwa tumeset goals zetu, ilikuwa tuingie quarters. Tukafika quarters, tukasema acha tuone kama tutaingia medal bracket. Kidogo tuko finali, tuna compete for the gold, so whatever ile results tulikuja naye nyumbani, ilikuwa tushashinda. Taylor, wewe ulibuka kwa mfungaji bora, alama 21. Ilikuwaje mwanzo finali, ilikuwaje kabla kuzungumzia swala zima la kwa mfungaji bora? Kwanza mimi naitwa Tala Mangwe, mimi nacheza kama guard ama forward. Yeah, so ile finali ina microphone kidogo. Hapo iko sawa? Iko sawa. Sawa. Hiyo finali ilikuwa sawa. For me, what I think we prepared enough for the tournament, and for the coaches, for the federation, and for the players to prepare enough. So, but I think that day Congo was better than us. So, and ni sisi wenyewe kujua makosa yenye tulikuwa tumefanya hapo, and we have Afrobasket inakuja in the next 1 year, so tuko na time ya kuprepare, kuleta wachezaji wote na tutaona venye tenda huko mbele. But I think how we did it and where we got ilikuwa sawa. The preparation we did, yeah. Itawale Omlambezi za Mnyonyezi. Omlambezi. My name is Valentine Yakinda or Buza. I play guard or forward. Yeah, I think what made us successful in this tournament mainly was because we treated each game as a final. In the pools, we treated each and every game like it's our best game that we have to win, and every game was as a final, and that made us focus one game at a time. Yeah, and also we were having fun. There was no pressure at all because we were the underdog, so the other teams were under pressure, not us, and this made us successful. So we can take this as a positive in the next coming tournament, yeah, and correct on our mistakes. Kule kurejea nyumbani, mmelakiwa kama mashujaa, mmeenda kwa Governor Mike Sonko. Ile iliwapa motisha gani ile sherehe ya kukaribishwa? Yeah, we felt so welcome. Like my friend said, we were just missing ugali. We were just coming back to. Mliangaika kidogo huko? Yeah. There was no ugali. But the welcome we got was historical, man. We were really motivated. Even though we fell short in the final, though we had the silver, but after the welcome we were given by the governor, we felt motivated and ready for the next assignment. Coach wangu, kwenda mbele, mipango na matarajio yako kwenda mbele, manake hawa tayari ni mashujaa. Umefanya kweli, umeonyesha taifa kwamba
mpira wa kikapu huko. Wajua hata before tutoke hapa tulijiambia si ni team yenye is gonna make change in basketball kwa hii country, so tulikuwa tunajita team with a mission, so tuko bado hiyo mission inaendelea. Na just after game yetu ya Congo we sat down for 1 hour tukaongea what is the next thing after hapa. Tayari tushaamua we have to start to prepare mapema, of which one of those steps za ku prepare mapema ni planning. We already tayari tuna get players, different players in different parts of the world wenye wako tayari to join. They are Kenyans, and tuna get hizo information. We are getting all that database together, then we are able to tuone namna tujumuisha hao wenye walishinda pamoja nao. We plan well we prepare well for the next championship wenye itakuwa Afro Basket. Other than that, tumeongea as together with the players, we go back to the young kids, our watoto tuweze kusaidia, and even schools, just to inspire, motivate them and get the best out of them, because to shall prove it is possible. It is possible, and we can be African champions. We know right now. Before, tulikuwa tunajidoubt hata si wenyewe. That's why we said the medal bucket. But now we are very confident we can win it. Mnajiamini sasa. Tunajiaminia. So, we want to work hard and go for it. Na shirikisho linawabebaje katika kusaidia? So far the federation wametusaidia sana. They are doing their best. With the limited resources wako nazo, wanajikaza sana. I think the shortfall inakuja situation ya there is no strong support from the government that yenye na kuja in time just to help the federation to facilitate them na was able to facilitate to try to achieve the best that we can. So we, in that regard, tunaomba, we are talking with different people, well wishers, and different corporates, na tuone namna will invest so much in this team so that iweze kutoa results mzuri. Kule nasikia kulikuwa na changamoto hapa na pale, mambo ya sembe sembe haikuwa. Ilikuwaje? Tupe picha. Basi nianzie wapi? Ilikuwaje? Ilikuwa challenging, lakini kitu kama coach yutuambia to avoid distractions. Hizo ni distractions ile ndogo ndogo zinaweza kufanya utoke focus yako ya game. Kama mimi unajua mimi mtu nimetoka Western, so usiku kama sijakula sembe nimelala njaa. Wallahi billahi. So nilala njaa for 12 days. Na ukafanikisha tukafika final. So kama tungepata sembe hata mimi naona tungewin. Sema kweli. Nakubaliana na hiyo. Yeah, ilikuwa struggle. Ugali, tulikuwa tumemiss ugali. Hapo mnakula nini huko? Mchele, walikuwa na mchele, nyama. Chakula si mbaya, lakini you know home is best. Na wengine wetu pia tulikuwa umetoka nje tayari ushamiss ugali tena. So hiyo ilikuwa upande wa chakula, na changamoto zingine ilikuwa zilikuwa michezo nyingi within a short period. So hiyo kucheza, unacheza, saa zingine una wakati wa kupumzika. So ilikuwa a lot of work kwa mwili. So sisi coach alisisitiza sana ni after game ni kupumzika, kula kulala. Kwa hivyo tulilala sana. So hivyo ndio tulideal na hiyo fatigue, tulilala ku ice na vitu kama hivyo. But yeah, besides that, in terms of kugusilia story ya federation, nadhani federation inajaribu sana, lakini tungeomba serikali wakam through pia venye wa support federation. Nadhani mpira wa kikapu naweza sema imekuwa neglected, kusema tu kweli. Tunaona focus yote iko kwa soka na kuna opportunities kwa basketball. Kama mimi sikucheza soka, mimi sikuwa mzuri soka,
na wengine wetu ni vijana wa mtaa. Kama si Bake mimi singekuwa hapa. Mimi tumeenda kule Marekani, tumesoma, tumepata masters, sijawahi lipa fees, you know. Na basketball imetupatia opportunities. So serikali lazima come through isaidie game watu wa mtaani pia waone kuna opportunities. Unajua ku make it out si lazima ikuwe tu hapa Kenya peke yake, na si lazima ikuwe soka peke yake. Kwa hivyo mimi naweza omba wajaribu sana. Kama venye tulirudi, Governor Sonko alitufanyia mazuri sana, it was a great feeling. Mimi natembea mtaani huko, kuna watu wengine wanani recognize, na hata vijana wa mtaa little kids wanataka wakuwe na reception kama hiyo. Vitu kama hivyo ndio tunataka, hiyo hype. Unaona? So ikuwe hivyo kasa hii. Hatujaona any other government official. Yani vile iliisha kwa Sonko ndio vile iliisha kwa Sonko imeisha, which is fine, lakini tujaribu, si soka peke yake. Si mimi mwenyewe ni 6'8", so I mean na wengine warefu wanaweza, lakini sisi soka. Yeah? So tuangalie hiyo pande pia. Soka ina pesa, hii mchezo ina pesa pia. Unajua mimi naweza sema basketball is diamond in the rough, you know. So lazima soka wa come through and wasaidie game. Sababu mimi hata sasa hii kuna Nyayo, kuna camp inaendelea ya inaitwa African Dreams. Kuna watoto kaa 400 kids wametoka kule mtaani. They love the game. Like I said, the game iko na a lot of opportunities. Yeah, so sisi wenyewe sasa tuko na future sababu ya Bake. So mimi nasisitiza sana wachangamke na wasaidie game. Waamke. Yeah. Unajiona wapi katika mchezo wa mpira wa kikapu miaka 2-3 ijayo? Miaka 2-3 ijayo. 2021 Afrobasket Kenya tutakuwa champions. Tutakuwa pale. Ndio ndoto sahihi. Ndio ndoto, na it's possible. Preparations zile tunaanza saa hizi. Kuna wale hapa leo wametoka mazoezi saa 10 asubuhi. So it's a positive. Tukiendelea hivi, putting in work every single day, by the time tunafika 2021 tutakuwa 4 years ahead of our time. So we have to put in work. Lazima tufanye mazoezi. We keep on supporting each other. Na tusikize mambo ya coaches, and if we get the support that we need from the sponsors and the government, I'm 100% tutakuwa champions 2021 in Rwanda. 2021. Kuwa mfungaji bora, ulilipokeaje hasa kwenda mbele katika career yako? Ningesema nimezoea hiyo. Ni hali ya kawaida. Lakini nilisikia vizuri, na credit to all my teammates and the coaches. Microphone. Credit to my teammates and the coaches, because hao ndio waliniput kwa hiyo situation ya kung'ara. Lakini ningependa kusema venye teammates wangu wameongea hapo, hiyo changamoto yenye tuna face. Errol amesema hapa, our aim is to win the Afrobasket 2021. Na tukishinda hiyo Afrobasket 2021, winner anaenda Olympics direct qualification for Olympics. So mimi ningependa tu kurali watu, first of all government watusaidie. Then secondly, apart from government, kuna sponsors and well wishers. Tusaidie kwa help us to put a team that can go there and compete against these other top teams. Preparation venye coaches amesema tumeshaanza. Like our aim is 2021, but we have started preparation early. Because for me, I believe for you to be a champion, preparation is key. So I think if we prepare well for the next 2 years, then we give ourselves a chance to win. Yeah. Singependa tuliache ile kwamba upande wa ligi, upande wa viwanja mnahangaika sana, manake uwanja wa Nyayo wakati mwingine mvua ikinyesha inakuwa ni balaa. Ili utalisemaje? Yeah. I think our stadiums, like Kenya is a very developed country compared to Mali, where we were. It's not developed, but the stadium is good. Yeah. So I think it's possible. It can be done. We have Kasarani, but the location is quite far from the fans. But Nyayo Stadium is very central. So if they can make the stadium bigger and maybe the floor, and add a few more stadiums within the CBD, you know, around, not so far off the city. It can go a long way in bringing funds that will bring more investors, you know, and sponsors.
Itasaidia. Yeah. Asanteni sana kwa kuja leo mikiki. Nani ana kauli inamsumbua nisimfungie nje? Mko vizuri? Nani? Basi seme. Oh, and go ahead. Seme. Me there's a same point ya support from the government na kusupporti game. Kama sahi kuna sponsor Madgot wamekuja wamesponsor basketball na wanafanya kazi nzuri sana. Wamefanya basketball inakuwa fun. The finals kulikuwa na party Nyayo ya kuona. So naweza sema kila kitu ni marketing. So hii game federation media mnaweza ungana mfanye hii game tutoe hiyo diamond in the rough to let's make the game what it is. Unaona? So tusaidie game grow, vijana wa mtaa wa benefit. Mimi ningefurahia sana kuona more kids wapate opportunity kama nilipata. Yeah. Si kila mtu ama na story. Mimi singemaliza shule kama si bake, singetoka nje kama si bake. Na sahi I'm confident na future is bright just because of the game. So why not? Mbona tusijaribu kusaidia game na it's really sad kama kulikuwa na our ladies walikuwa na travel leo asubuhi ama jana. Yeah, hawakupata full support. Less players wali travel, coach moja. After all that hype yenye men's walileta, tulikuwa na expect ladies wapate full support. Mimi nadhani we are doing basketball injustice. Unajua? Like one coach na ni watu wametrain pamoja for so long. So mimi naweza sema I insist on that. They have to come through. Asanteni sana kwa kuja Morals, tena siku nyingine mje hapa maskani tupige story tangu asubuhi. Au sio? Na kaziishi kila mtu akitoa historia yake itakuwa ni siku yote. Asanteni sana na kila laheri. Asante sana. Umekuwa ni Kenya Morals hao ambao walitesa kule Mali. Kwa sasa mimi Yoshua Makori mwana spoti naondoka hewani, lakini udaku sasa ndo utakuwa unakuja Jen. Nywele check, makeup check, sasa va upendeze, nataka tutoke dina baby, mimi na wewe, mipango mitik, wale check, unavyonielewaga mimi, wakati sina baby, wala unongoni, I want to spoil you today, oh sheri, wala usogope, mfuko metuna. Tell me what you want do, my boo. Oh baby, oh honey, nikipata salary, let me take you somewhere special kama uko Panari. Like a queen, niku treat me wako daktari. The only light in my world in Kende Madwari. Oh nana, napenda vile tunashikana. Oh lala, manukia tamu sana. Oh nana, when I give you banana, ooh mama, nikupe mapacha wanafanana. You don't mind, let me see you hapo kando. 999, me and you with double trouble. If you don't mind, I can be your ride or die. Oh, change your life, let me be your avocado. Wendelea tu, na Mungu hakuna majungu, mina Mungu. Wendelea tu. As you can see, I'm ghetto and fabulous. Hellas na
Welcome to NTV Today. You are just in time. The live link will be done by Muledan, and sports has a lot to be shown. And Sean Cardovillis Keeping you up to date with all you need to know as and when it happens. It's not been a very good morning in the country. We've had a very grisly accident. And clear context to all the relevant issues. Reacquire the property they've gotten with our looted money and save this country for my child and daughter Teko and the many children. From our studios to the ground where the action is live. Misuse of funds here in the country. Someone donating their hat to Bernard Ojwang there. Welcome to NTV Today. You are just in time. The live link will be done by Muledan, and sports has a and Sean Cardovillis Keeping you up to date with all you need to know as and when it happens. It's not been a very To good... nothing but the best in news, conversation starters, and hard-hitting interviews that keep you informed for the day ahead. Up and early, 6 on the nose, these people don't sleep. Fix first the data protection law, then we came up with the Uduma number. Exactly my question to CS Joe Mushero. Welcome to Living with Us. I'm your host, Sharon Mondia. Boy, have you missed out. Stop your wheel, game done. Thank you for joining us on NTV today. We have our reporters in different locations. NTV is right here to bring you everything from the beginning to the end. Hii ni NTV Sasa. Kuna mambo mengi sana ambayo yanafanyika. Sasa ni kumtuliza. Hii inaitwa sensory integration. Shughuli pevu ya kudunda viwanjani narejea kwake Ngoiri. Na kurudisha hapa studioni. Kuna mengi ambayo yanaendelea kujiri katika maeneo tofauti. Ukiona vieleo nasema nini? Vimeundwa. NTV in the morning. All you need to know to start your day. Nilizae kama ajalema. Serikali leta dawa gani? It's almost a year now. Video mpya zimechezwa hapo. Yeah. Kuna video ya Mwana FA, kuna video pia ya vijana fulani wanaitwa Halisi Band. Hao ni vijana ambao wamekuja hivi majuzi, na kuna hiyo ambayo ilikuwa imekuwa inaitwa kwa msanii anaitwa Kemboy. Ukiangalia ni hao ni wasanii chipukizi wanakuja vizuri katika game. Na pia tutakuwa nauliza Gina Ideal kuhusu wasanii ambao wanakuja saizi. Kina Sailors, kina Uchongolo Family, kina Gwash, ni wasanii ambao wanakuja vizuri. Najua tumkaribishe mwanzo. Yeah. Ni Gina Ideal, Gina Deal, Gina Ideal, G-I-N kama gin and tonic. Alafu Ideal. Alafu Ideal. Why Gina Deal? Kwa nini? Because nataka my music ikue very ideal kwa kila mtu ambaye anasikiza. And also me as a person, mi usemanga, if you spend time with me, nataka ulive ukiwa different. Yes. Unasema ideal kwa ule mtu ambaye, kila mtu ambaye anasikiza. Yeah. Sio tu ati wazazi hawezi kaa hapo na mzazi huwezi sikiza. Muziki wangu ni wa kila mtu. Yes. Hebu nipe tu kibao tu kimoja tu, unaweza fanya ile freestyle nini tuone. Control my system boy. You have to control my system daily. You have to control my system. Hiyo ni mpya ambayo nimeitoa a week ago. Nimemshirikisha Dufla Diligan. Inaitwa vipi? Inaitwa System. Yes. Na unasema control my system. Yes. System gani inakontroliwa sasa? Wewe niambie. Sabi system gani hiyo? System hii ya 1 Sabi unaona tu mimi kama nitafika huko 1 hiyo ndio 1 GB. Na mimi ni sisemi kitu. Mimi ile kompyuta ya kitambo. Hakuna, uko sawa sana. Niko tu sawa. Uko sawa sana. Huyu kila siku ananiingilia tu. Mimi sijaingilia mtu. Lakini niambie control system nani? Kila mtu ukiwa in love yule mpenzi wako akikupigia simu mpaka unababaika. That means ana control your system already. Hata si lazima ukuwe naye. Ana control system yako. Awe yuko hapo ama yuko already, yani ashakuchezesha. Ile kwa ile kama ni kwa WhatsApp ukiona ana type yani anaandika nini atasema nini? System yako yote tu isha controliwa without even you knowing it. Sasa wewe nani ana control system? You never know. Wewe sema tu. Yuko ama tu kuna watu ambao sasa waanze kutuma kwa DM.
we are getting to know each other. Yupo. So you're getting to know each other. Yes. Lakini tuanze nyuma kidogo. Nadhani Dufla amekuwa mshikaji wako for long time. Sana. For long time. Mkujua rafiki yako Dufla long time. Sana. Mbona imechukua muda mrefu mpaka mkakuja mkafanya kazi sasa na Dufla? Mbona ilichukua kipindi hicho mkiwa mnajuana imechukua kama miaka kadhaa? Mbona sasa hivi? Ni kama venye tu wewe na best friend yako hamjajaza ma-selfie kwa simu pamoja. Because most of the times mkiwa pamoja you support each other more. It's all about real times. It's all about real times. Best friend yangu kama best friend yangu anaitwa Kago. Mimi niko na simu zake. Lakini sasa kwa yeye na Dufla ni rafiki yako sana. Paka niona kuna mahali ulisema Dufla anakuja kulala kwako. Si ni rafiki yangu jamani. Akikuja kwangu achelewe sijui nini sitaanza kumharakisha atienda sijui. Asiatalala tu. Kwa kiketi ama kando yako? Si kando yangu. Kwa kiketi. Ati kwa nini? Kwa kiti ama bedroom nyingine? Bedroom nyingine. Sawa. Yeah. Na tukiangalia muziki wako tunaweza sema ni reggae ama ni Afro dancehall. Iko na hiyo feel ya dancehall but pia ni very African. Yes. Na ni kitu kizuri sana kwa sababu sasa hii wasanii wanakuja vizuri sana. Kuna wasanii wapya nadhani umewaona sana kina Sailors, kabisa na mna support sana muziki inafikia watu hapa nje. Na watu wanakuja vizuri kina Kemboy, kina Alisi. Unazungumziaje wasanii ambao wanakuja sasa hivi? Chenye wanafanya it's working for them. So we keep doing it. Mimi sema as long as something is working for you, keep doing it. It's working. Ukitembea kila mahali hizo ndizo ngoma unasikia sahi. So it's working for them. Wazidi kufanya wanachofanya. Ndio kaamua katika hii wimbo wako uende na hiyo beat. I've always had fun beats, Samir. Yani beats zangu zote ukisikiza ngoma zangu, beats zangu zikuwa fun and my hooks zikuwa catchy. Yes. So si ati nime jump into mtindo ambao unaendelea sahi. I've always had catchy music, I've always had danceable beats in my songs. Na unaposema you have catchy music, danceable beats, what inspires you? Kila kitu, mpaka mimi wana mabeshte zangu, chunga unachoniambia, kesho utasikia ngoma yangu ni story ambayo uliniambia ama hiyo idea inatoka na something that you told me. So ni anything, it can be anything. Ni kitu yoyote ile. Na kama msanii ambaye ni mwanamke ama dada, na kama ulivyosema wakati mwingine nyimbo zako kuchezwa, unafanya nini kupenyeza ili kuhakikisha kwamba nyimbo zako zinachezwa? At the beginning nitasema ndio ilikuwa challenge. Kwa sasa most of the people connect with my music. Kwa sasa nikitoa ngoma sipati hard time vile watu hapa nje kucheza my music, of which I appreciate that so much because it takes a long time before msanii kufika hapo. So what I make sure I do ni kutoa muziki ambao ni quality. That way watu wenye wanani support hapa nje wasifeel nimewalet down. Nimewaletea something ambayo iko below what I brought last time. Na unasema ulipoanza kulikuwa na changamoto, ulifanya nini? Kuhakikisha kwamba niliendelea tu kutoa ngoma, but at some point nitasema mtu kama Refiga nilipokuwa naye ni yeye alini tambulisha hapa nje kwa watu and it has never been the same since Friday. Yes. Na sasa uko zamani ulikuwa Grand Parade. Yes. Sasa uko Taurus Music. Big up to IK and the whole crew. Yes. Taurus kuna kupelekaje? Poa, hata unaona kazi hapa nje. Lakini Taurus sasa kuna wasanii wangapi? Kuna wasanii kadhaa, kuna Kagwe Mongai, kuna Trina Mongai. Wasanii wako, wasanii wako na wasanii ambao wako na sauti. Yes. Unahisi Dela ilitoka ama yupo? Hayupo tena. Hayupo. Lakini pale kuna wasanii ambao wana sauti nzuri. Yes. Do you feel threatened? No, I don't feel threatened because my style ni very different na kila msanii pale Taurus. So wao wanafanya style yao and my style is very different na style yangu ndio inafanya mafans wangu wakipit loyal to me. Unawavutia. Yes. Na kuna jambo pale ulisema quality. Yes. Na mimi nataka kujua ukisema quality ni nini? Na gharama yake ni gani? Well, gharama yake ni kubwa. Kama ngapi? Sitasema because pale ni tupe tu estimation. Gharama yake ni kubwa. Sina right ya kusema because ukiwa kwa label video si unajilipia. Ni 1,100,000, 100,000.
Saa zingine inaweza fika 1.5 milioni kuendelea. Kufanya a good quality video na pia quality audio. Sasa kuna maproducer wengi wamejitokeza ambao they are doing a very good job. Pia madirector wetu they are doing a good job. So quality si ngumu ku get access to it right now in Kenya. People are very talented. Hiyo pesa inarudi mtu mwanzo kando na muziki kuna kitu kingine ambacho tunafanya? Right now I'm working on my fashion line. Apart from music, chenye watu comment sana about me, it's my style. The style of dressing. Inajizungumzia tu yenyewe. Unaweza sema tu kidogo hivi tuone kidogo. Alafu agenda fashion style yako. Leo ni kashata clad ni amenivalisha leo but yes, kashata. Yes. But I'm working on my fashion line. Sijasema ni nguo, it can be viatu, it can be sunglasses. Mtakuja kujua ni nini before mwaka uishe. Before mwaka uishe. Yes, so mtakuja hapa katika NTV sasa utueleze. Yes, nitakuja niwaeleze. Na uzindue hapa tuone. Yes, nitakuja hapa nizindue. Naeleza kwamba hiyo video system iko tayari. System iko tayari. Lakini kabla tuicheze system kidogo. Yes. Jinaidin ni msanii ambaye nadhani umefanya kazi na wasanii wengi huko nchini. True. Je, ushafikiria kwamba kuna wakati sasa muziki wako upeleke nje? Kwa sababu unajua fan base ya humu nchini pia ni limited. Yeah, true. Ushafikiria labda kufanya collab za nje? Nilifanya My Way na Biniganta cause at that time the radio ilikuwa nafanya sana vizuri huko na nilidiscover Waganda. Kwa mtazamaji Biniganta ni msanii wa Uganda. Yeah, anafanya pia my kind of style in a way. Ako very very talented. Pia nikafanya ngoma na Ketchup. Hiyo ngoma ilikuwa inachezwa sana Nigeria. Nilifanya balance na Ketchup. Yes. Yes. So a day at a time bado tunazidi kuona how tunaweza collab na watu wengine pale nje. Pia nilikuwa Tanzania the other day nilifanya ngoma na hiyo itakuwa surprise. Tuambie exclusive ndio tuko udaku sasa. Tuambie tu mwaga mtama. Kidogo tu. Ulifanya ngoma nani? Hiyo ni rapper. Sisemi ni nani exactly. Roma. Rapper Tanzania. Sisemi ni nani. Roma Stamina. Sisemi ni nani. Sisemi ni nani. Tunamjua nani na nitamwaga mtama very soon. Lakini utarudi hapa kutuambia. Hapa udaku sasa. Kitu kizuri sana. Watu wengi wamekuwa kiuliza Jinaidin msichana mrembo sana. Yes. Je, ushafikiria labda familia hivi? Yes. Kuna wengi hata hapa wananiulizia nambari kamili. Tutawapatia. 07000000. Ingia kwenye Instagram Jinaidin. Nimekuwa brought up kwa a very close knit family and family yangu it's not perfect but it's very close knit. So I also want that for myself. I want a family and all that. Yes. So potential pale Instagram DM. Well, si ushasikia kuna mtu kwenye system, wewe ni nini? Kama kuna mtu kwenye system anajaribu kutupa mishale, bado mishale haijaingia. Kwa hivyo mtu yote anaruhusiwa tu. Unajitetea wewe au unamtetea nani? Watu wengi kwa ile race Natetea team Boy Child wako nje. Na maana nataka tumalizie na wimbo huu, lakini kabla ya hapo umesema baadaye mwaka huu kutakuwa na fashion line, kuna collab umefanya na wasanii kutoka mataifa ya Uganda na Tanzania. Nini kingine? That will be it for this year. Alafu mwaka ujao album ita drop. Yes, sijui kama tuta drop mwanzo ama katikati wa mwaka ujao. So I've been working, niko studio sana. Yes. Uko studio sana. Yes. Labda kabla tumalizie. Yeah. Muziki wa Tanzania, muziki wa Nigeria ulikuwa unachezwa sana huko nchini. True. Je, unahisi ni kwa nini muziki huo ulikuwa unapewa kipaumbele sana? Kwa sababu nyinyi mkipata ule muziki ndio mlikuwa mnachezea watu sana. What people receive is what. But unajua mimi nachezaga East Africa sana. True. But sana ilikuwa about watu ambao wanapatia Mkenya wa kawaida the music. Mama fulani ama kijana fulani akiwa kule ushago shambani akiwasha tu radio yake, chenye anasikiza ndio anakuwa fed. Hiyo ndio kitu atakumbuka. Ukimfeed Jinaidin atakuwa tu anafanya mambo yake kama anasikiza system. Yes, but that has changed after hiyo slogan ya nini play Kenyan music. That has changed a lot. That's why mpaka unaona kuna new artists wengi sana sai. Yes, because wanapewa hiyo chance which is great. Yes. Unajua msanii Willy Paul? Najua Willy Paul, nitakuja sijui Willy Paul. Wimbo unaitwa Lamba Nyonyo. Yes. Umesikiza wimbo? Nimesikiza. Unazungumziaje? Willy Paul is smart.
Hiyo alikuwa anataka muiongelelewe. Unaona tangu hiyo ngoma itoke kila mahali inaongelelewa. He's smart. So ni strategy yake ndio awape what he usually serves as. Cause huyo si yeye, hata ukisikiza huko tu kijana anataka tu tuongee. Uliza tu kama unamaliza. Je, lazima mtu afanye kitu controversial ndio atambulike? It's not a must. Lakini kama hiyo ndio strategy yenye ukuakia, fanya. Afanya. Watu hapa nje wajui nini na kuwekea chakula kwa meza. Kama lazima ufanye hivyo ndio ukule, fanya. Na yule bwana atakuwa na wimbo wake saa 8 akiwa na Omidimples pamoja na Alikiba. So make sure you subscribe kwenye YouTube channel yao. Haya, njoo. Ndio wapate muda. System. Njoo Samir. Control. Sasa unatufunza dance. Nitatufunza dance. Need some form of information. Dr. Ngoiri first hit the headlines when a video clip showing him raping an unconscious female patient in his clinic. Wale wanaohusika pia wanajulikana lakini hawashikwi. With the puzzle surrounding the sugar saga yet to be cleared. How many times were you sexually abused? Like 3 times. How was a convicted child molester allowed to set up a children's home in the country? NTV News. Bold, balanced, authoritative. Where are we headed as a country? Every time we make a step forward, we do 2 backwards. Any fool with huge amounts of money can be president of this country. It is no longer about service. Why can't we move these people out and find somebody who can make the right decision for the country? You're the experts, you can tell me. We have to change the way we arrive at our leaders. We have to. Organized crime, terrorism, and corruption, they're really siblings. We don't need 10 cases. We just need 2 cases done properly, and it will serve a lesson. Justice can only be found if I prosecute what I have claimed, bring the evidence, and say this man is guilty. AM Live, every weekday morning on NTV. Na imekuwa ni ada, desturi na mazoea kwa Wakenya wengi kula, kulala, kuvaa na kupiga gumzo la siasa. Masuala ya biashara, uvumbuzi, teknolojia na ubunifu. Muhimu ni hela. Wajua pesa zilivunja milima. Vipi uachwe nyuma na uwezo unao? Maendeleo ya binadamu au taifa hayawezekani bila afya. Kwa ajili ya siha yako tukutane kwa mijadala kuhusu afya bora. Kama jamii tuna mengi ya kujivunia katika kila nyanja. Maishani kuna mitindo, desturi na hali tofauti za kufaana na kufanana. Mwisho wa wiki ni mikiki. Iwe viwanjani au majukwaani, burudani halikosekani. Na unapofurahia mikiki, upo udaku sasa. Ilishaeleweka na bado kitaendelea kueleweka. Everyone has a desire. Some desire and talk. My name is Morebi Bob. I'm a press technician. I wanted to be a driver like him. Kwa mzara iko mzuri, unakula vizuri, unaishi vizuri. But some desire and make it a reality. Desiring is good, but getting the job done is better. Sooner or later, utaona tu vijana wakikuja kuomba job. Kuna miaka kama 6 sijalinda nafanya kazi. The mortuary has exposed me to the world. My Job on NTV. This is going to be a long conversation. The hard thing to understand is why, if the number of deaths is disputed, then the extent of the situation might also actually be disputed. These are not stories that are being told by somebody who's not been on the ground. I have never known of any single time the Kenyan media and the international media came together to tell a lie. Hatuna kwanza maji na inasemekana ni handshake. Kwa hiyo serikali ikisema hakuna mambo ya jaa, hiyo hatuelewi sana. Wacha watu wa media waendelee kumweka deputy president katika headlines. Is it a surprise? This is the opinion from some Kenyans. Where there is slants and there is bias, the public will see it. Is it media taking a position against the DP? These are questions which the media must wrap its mind around and set agenda for this country.
Yaani unataka tuendelee kuishi kwa hiyo kibanda ulikuwa unaishi ukiwa bado bachelor? Sasa tunawachana, nataka tu tunafanya kitu tukiwa wawili. Unajua hizo mistari za old syllabus tuliacha form 1. Kwa sababu wewe ni senior Matiang'i unakatiwa na nini Pawaso? I'm officially engaged to the Prince Crotus Sabong. Kwani Crotus ni nani? Crotus ndio mdosi wake. Kumbe unataka kupendwa serikali eh? Kukusaidia naweza kusaidia. Lakini kama unafikiria unalala pale kwangu, hiyo sahau. Wewe kulala pale ni kama Trump kucheza Saudi dance. Sawa, nitarudi with a bang. Hiyo usingizi yako ndio tulipia rent. Kwani umekuwa mtoto? Leones ndo agaenda kuhunt. My name is Janet. It's either utawezana na mimi ama urudi pale umetoka. She's the best housemate around. Hatukusema tunahitaji mashini ya kusiaga unga and a sweatshop. I'm the only one who can start your madness. Ukweli. You are not the best maid. When you meet a Luo carrying his briefcase, don't ask him whether he's going to work. Luos don't go to work. We attend to professional commitments. Gangster main rule: avoid eye contact with your fans. Mutazoeana. Mtu ako na homa lakini kusiniza na sneeze unashindwa hii ni homa ama ni nini? Unasikia December babes. Haki si Haters wanasema kuambia Sonko siri ni kama kuficha kipara, itajulikana tu masaa ya maombi. I'm actually still jobless, but we are in love and we want your blessings. Just as an act, that is a blessed payment of dowry. Thank you. Mankush, with that same analogy, in all honesty, nikikuja kwako nikwambie niko na ng'ombe moja mwisho. I'll tell you, take my daughter and go with this cow, keep on milking it until when you'll come up with some, because nitawakulia mpaka nikufe. Tusonge mbele na Fiber Mobile. Get a Fiber SIM card today and enjoy Tusonge mbele bundles at affordable prices. Loto ni ya ukweli. Mtu asife moyo. Naitwa Agnes Kule. Mimi ni mkulima. Nilipigiwa simu saa 2. Nikaulizwa ya kwamba wewe ni milionia. Nikafurahi kabisa na hiyo jina. Watoto wakashangilia sana mpaka hata mimi mwenyewe sikuwa nasikia tena hiyo sauti. Hata msaa kuwa karibu, lakini nilijaribu, nilikapigia simu. Jambo la kwanza, tapatiana fungu la 10 kwa nyumba ya Mwenyezi Mungu. Nifungue hata kwa biashara kidogo yenye inaniunulia maisha. Asante sana Loto na tusidi pamoja. Win every day with Lotto and join over 30,000 winners this month. Plus, win over 1 million shillings on Wednesday or a guaranteed 1.2 million shillings this Saturday.
Cheza tuzidi pamoja. Send 50 shillings to paybill number 77700. Account name NTV. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Well? Thank you so much. Can I buy a chocolate, please? It's for my mom. Happy birthday, Mom. Thank you, Bella. There's a class and a half in everyone. We define your great moments in higher learning through our tradition, diversity, friendship, and merit. The depth and relevance of our academic programs is our pride as we shape our graduates beyond the intellect. We are ready for you. St. Paul's University avails to you variety and consistency as we keep our programs technologically driven and entrepreneurially linked to inspire innovation and service. The door to excellence is open for you. Join us now for August intake. For further information, call us or interact with us online. St. Paul's University, unleashing untapped potential. This August 16th, join us for a night of praise and worship as the 3 times Grammy Award winners Soweto Gospel Choir perform live at Sitam Karen. Grab your tickets now for only 2,000 bob on www.ticketsasa.com and get ready for a worship experience like never before. Also performing will be Paul Clement from Tanzania, Pitson, Evelyn Wanjiro, Karura Voices, Nikita Kering, Redforth Chorus, and Spellcast Choir. Proudly brought to you by Aster Eden Planners and NTV. Join Telkom today and share life on our expanded 4G network. Telkom, moving with you. This is NTV. Thank you for joining us on NTV at 1. My name is Gladys Gashanja, and this is what we have for you as top on the list of the stories that we're following up for you. Now, the sentencing earlier on of 2 rugby players who are or were found guilty of gang raping a musician has actually been moved to next week. Leila Mohammed has been in the courts following the submissions put across by the prosecution and the defense earlier on. Leila, what else can you tell us about these submissions? Well, Gladys, the magistrate Martha Mutuku listened to various submissions and statements from both parties for the better part of the morning. The defense saying that these 2 young men are in their prime of their youth, both being 22 and 23 years old, and with the accuser, who is the victim of this heinous act, being 24 years old. According to the defense, she should have been wiser and have known better in such circumstances that led to her being defied
child. However, according to the prosecution, that is something that is very hypocritical on the part of the defense to state, and very discriminative. She, according to the prosecution side, has faced lots of challenges in terms of how she has been viewed by the court of public opinion on various platforms, the social media sites. Her own personality has been tainted for the entire 1 year and a half that this case has been ongoing. According to the defense, it is only on 2 occasions where one of the accused persons failed to appear in court. According to them, he was in Helsinki looking for a ticket to join one of the clubs there and play as well as study. Both gentlemen were at the university. One was at the University of Nairobi, the other one was at Strathmore. That education has since been stopped for the moment as the case continues. They were found guilty yesterday, and they were supposed to be to find out how long they will be serving their sentences, whichever sentence that is given to them. But according to the defense, they say that the court should have mercy on the young men and look at how young they are in their prime. They have been remorseful, and they fear that by taking away their lives, they will be an injustice on the part of the young men. However, according to the prosecution, rape is a very critical offense, and it should attract the maximum sentence according to the 2006 propositions for the rape allegations, saying that they should earn 15 years to a maximum of life in prison. So next week, Friday at 2 p.m., they will be able to know if they will be given a custodial or a non-custodial sentence according to the wishes of their lawyers. Gladys. Leila, before I let you go, a quick one. Was there any civil society in court following these proceedings, and what were their reactions from the submissions made this morning? Well, there was a battery of journalists. The court was full to the brim this morning. You could hardly move yourself in one way or the other. There were no people who spoke after the judge had said she was postponing. But however, this case has attracted a lot of attention from various quarters, not only the civil society, the whole issue of consent and where there is alcohol concerned. When they were presenting their case in court, Gladys, there was the issue of she accompanied them to their place of residence, and it according to the 2 boys, they actually gave her money to go home, and they took a taxi. But then again, she says while she was intoxicated, she found out in the morning that she had been violated. So the whole issue of consent when there is intoxication, the prosecution this day says as much as the lady was intoxicated, the level of alcohol in the system of the men was not discussed within the confines of the court. Thus, the whole issue of who should have known better should not come into play clearly, Gladys. Thank you, Leila Mohammed. Definitely something that is fitting into the varied reactions and conversations around the debate about consensual sex and, of course, rape. This is something that will be attracting a lot of reactions going forward, and we'll keep you updated on the same. Now, to other day's stories. Well, the Building Bridges Initiative Task Force Engagement Forum still happening at the KICC today is the last day of submissions. There was civil society expected, and of course an assortment of political leaders also giving their submissions, and right now I understand it's still ongoing. Let's listen in. Elective or appointive, they should be blacklisted from doing business with government. The corruption cases should be classified as capital offenses. We should create an economic crimes and offenders register or bureau as a reference point on ethics and integrity. Thank you. Thank you very much. On amnesty, of course, there should be conditional amnesty viewed for only 1 year. Corruption cases after the commencement of the Amnesty Act, which we propose, should be tackled through forceful seizure of assets and jailing of the corrupt for life. Electoral reform, Mr. Chairman, I think a lot has been said about electoral justice. The integrity of the vote is really the foundation.
Well, submissions still continuing at the Building Bridges Initiative Task Force Engagement Forum going on at the KICC. Well, today is the last day, and of course, there'll be more details coming out of the same, and Vincent Udur is following up on that. Now, the Directorate of Criminal Investigations is seeking international help in arresting billionaire Humphrey Kariuki, who is believed to be in Maputo, Mozambique. Kariuki and 8 other employees of Africa Spirits Limited and Wow Beverages are accused of over 41.5 billion shillings tax evasion scheme between 2014 and 2019. The DCI has begun the process of acquiring an international arrest warrant, and Interpol Kenya will assist Kenya's detectives by liaising with Interpol International to bring Kariuki back to Kenya for prosecution. DPP Nuruddin Haji had on Thursday ordered the arrest of 9 individuals, and police say 3 of the suspects are currently in custody. The accused will face a total of 7 charges, including tax evasion, possession of counterfeit stamps, and fraud. In January, multi-agency team raided the premises and found 80 drums of suspected uncustomed ethanol, reels of counterfeit excise stamps, and 41,000 cartons of assorted alcoholic drinks affixed with counterfeit stamps. Now, President Uhuru Kenyatta has rekindled historical bilateral ties with the tiny Caribbean island of Barbados. Now, President Kenyatta, Barbadian Prime Minister Miamor Motley and their respective delegations agreed to increase economic engagements in both countries. President Uhuru Kenyatta is on a 3-day state visit in the Caribbean nation of Barbados. President Kenyatta arrived in Bridgetown on Thursday afternoon in an official visit of the Caribbean countries in line with his Pan-African credentials and commitment. The head of state and Barbados Prime Minister Miamor Motley agreed that increased economic engagement will form the foundation for rekindling the two countries' historical bilateral ties. The pact, signed by Kenya's Foreign Affairs Cabinet Secretary Monica Juma and her counterpart Jeremy Walcott, were a memorandum of understanding on the establishment of a joint commission for cooperation and another one on political consultations. Terming Barbados as a strategic partner for Kenya in the Caribbean, President Kenyatta has invited investors to set shop in Kenya, saying his administration has created an enabling environment for both foreign and local businesses to thrive. Traditionally, Africans do not invest in the Caribbean in tourism, but there's absolutely no reason for it not to happen. And we believe that that investment shouldn't only be at the level of large investors or wealthy investors. We also really need to focus on economic collaboration. How do we get our business people to cross-invest? How do we get our business people to do more trade with one another? Because if we were to succeed in that, we have actually succeeded in joining our two regions at the hip. Kenya and Barbados have resolved to expand areas of cooperation and create more economic opportunities for citizens of the two nations. But we can add value by being that location from which the returns on investment can even be greater because of the domiciling of the enterprises in Barbados, and be able to reduce their level of taxation while affording still the level of protection in terms of investment. We want to lead our respective regions from the front. We want to be the pioneers. We want to give the political will that is necessary, that will ensure that we bring our people closer together. And with that regard, my sister here, I have a good champion. A champion who believes that this is indeed the time for Africa and her diaspora. And that can only happen if we come together, stand together, and work together. Prime Minister Motley lauded the meeting, saying it proved the two countries have made significant progress in forging deeper relations. This has been not just a great experience from a nostalgic or historic point of view, but also a great eye-opener
as to the tremendous potential that exists if we come together. First Lady Margaret Kenyatta, Foreign Affairs Cabinet Secretary Monica Juma, and other members of the President's delegation attended the reception held at the Government House in Barbadian capital Bridgetown. To health matters, various players in the healthcare sector have issued a week's strike notice owing to unpaid salaries. The pending payments are a ripple effect of a stalemate of a division of revenue bill. The Kenya Union of Clinical Officers, the Kenya Health Professional Society, Kenya National Union of Medical Laboratory Technologists, and Kenya National Union of Pharmaceutical Technologists have all added their strike notice to that of the Kenya National Union of Nurses. The workers feel the government is not concerned about their welfare. We have therefore demanded as follows: that 1, July salary is paid within the next 7 days before 16th August of 2019. That all deductions made from employees' salary are remitted with immediate effect to the union and the association respectively. Failure to which to do this, our members shall proceed on strike without further notice, effective of the 16th of August 2019. The health workers or workers in this country, in the public sector, are solely dependent on their salaries for the food, for transport, for servicing their loans. They have no other source of income. And therefore, they cannot be expected to deliver service when their welfare is not taken into consideration. If salary will not have been paid by close of business on Monday, there will be total war. There will be no one to take care of sewage. Sewage will be running in these towns as if they are going home. There will be doing everything in the towns. There will be no health care, there will be no transport. Those drivers who drive governors will also down their tools. There will be no work, there will be no electricity, there will be no water. The sewage will be running everywhere. Now to another crisis that is looming, and this one is at Kitale County Referral Hospital, and the facility is grappling with a shortage of drugs and congestion in the maternity ward. Patients at the facility have been forced to share ward beds while alternating sleeping schedules to handle the grueling situation. The situation is even worse for expectant mothers who have been forced to share beds as they wait for their delivery. A spot check by NTV at the maternity wing revealed that about 3 to 4 patients were sharing a single bed, while others were standing and even lying on the ground outside the ward waiting to deliver. Trans Nzoia Governor Patrick Hayemba says he has set out mechanisms to deal with the theft of drugs at the hospital. Nimetafuta wataalamu na wameanza kazi kule kwa Wizara ya Afya ambaye itaniwezesha nikipata ripoti yao kufanya restructuring, kupanga upya usimamizi wa mambo ya afya. Na hii kupanga upya pia itakuwa kupanga upya vile tunavyotumia dawa na vile tunavyotoa na vile tunavyochunga wagonjwa. Natarajia hiyo report kwa muda usio mrefu, alafu tutaketi, tutajadiliane yale mapendekezo, tuone vile tutaweza kuyaweka pale yatusaidie kusimamia afya. Elsewhere, residents of Kajiado North are set to benefit from a new modern health center. The facility is set to fill the healthcare gap in Kajiado North sub-county that for a very long time has negatively affected residents of Ole Kasasi. The facility has a modern maternity wing with a capacity of 20 beds as well as a pediatric wing. More doctors and nurses have been posted to the health center. Speaking during the official launch of the health center, Kajiado Governor Joseph Olelenku said that his government is seeking to increase the number of women giving birth in hospitals. Various residents will no longer have to travel long distances from areas such as Rongai. Sasa hapa Kajiado North iko na hospitali yake. In fact kuna zingine ziko na hospitali 2, hospitali 3. Na ambaye hapo awali tulikuwa tuna hospitali ya Ngong na ya Saitoti na labda ka dispensary mahali.
na kwa hivyo kwa chini ya miaka miwili tumepiga hatua kubwa sana kwa mambo ya hospitali hapa Kajiado North. Mnafurahia wapendwa? Kwa wamama wa area yetu nafikiri hawatafai teseka, wale watajifungua. Tumefurahia sana kuhusu hii hospitali, kwa sababu tumeona sasa wamama wetu hatakuwa tukihangaika hata pesa ya michango. Nafikiri sasa tutaweka fursa. 6,400 kilograms of contraband rice worth 448,000 shillings has been destroyed at Alupe Center in Busia. Samples were taken and tested at the government laboratory in Kisumu. Results revealed that the rice contained moisture content of 16% instead of the recommended 13.5%. This, if consumed, could lead to liver cancer and other related diseases, according to Busia Chief Officer for Health and Sanitation, that is Dr. Ngoiri. The county's officials say the 256 bags of 25 kilograms each were seized by public health officers while on its way into the county. Kama mchele inaweza kuleta madhara ya ugonjwa inaitwa aflatoxin. Aflatoxin ni ugonjwa ambao ukikuambukiza itaweza kudhuru maini yako na inaweza kukuletea saratani ya maini. To Nakuru County and all bars in Kuresoi North will be closed at 5 p.m. a day before the National Population and Housing Census to allow residents to rest prior to the exercise. Deputy County Commissioner Felix Watakila told chiefs and assistant county commissioners that they must make sure that the entertainment joints remain closed to avoid locals participating in the exercise while drunk. Those who will not heed this warning and open their premises will be arrested. The DCC says it will be unfortunate if some people will not be counted because they either slept in the bars and had not returned home in time. Serikali yetu imejitolea kuona kwamba kila Mkenya ambaye anaishi nchi yetu ya Kenya atahesabiwa. Kwa hivyo wale ambao wako na biashara ya mapa, mambo ya vitu, mambo ya pool table watatusamea. Hiyo siku 2 lazima wapunguze kunywa bileo. Lazima wapunguze masaa kunywa pombe. Saa 11 tunafunga mapa yote, watu warudi mapoma sao, wahesabiwe. Water matters now, and the Ministry of Water will pilot a project in the coastal region that will manage all water-related matters in the county. This is according to Water and Sanitation Cabinet Secretary Simon Chelogui. He says the project will be in conjunction with the 4 counties in the region and will address cross-county, transboundary and trans-basin water schemes in the region. The project is expected to end the rift between Kenya Power and Lighting Company and coastal water bodies, where huge debts have adversely affected residents in areas such as Baricho in Kilifi County. CS Chelugui reiterated his commitment to ensuring that the joint project will ensure quality and sustainable service and delivery of water to the region. We have a duty and a responsibility among the users, the managers, the water service providers. Have a team, they have a management, they have a board, and we have invested as national government on this scheme. Baricho, we are investing 10 billion to restore back Baricho wells, and we have piping. That scheme has covered Malindi, it has covered Kilifi, and we have finished it. A crisis is looming in the West Pokot County Assembly following a plan to impeach Speaker Catherine Mokenyang of allegations of abuse of office, corruption and violation of the Constitution. A section of the members of the County Assembly had on Thursday afternoon intended to move a motion to disband the Assembly Public Service Board on accounts of abuse of office, corruption and of the Kenyan Constitution. The motion, however, aborted after the Speaker refused to serve them with order papers. The Speaker adjourned the session until further notice, leading to a section of the MCAs walking out in protest. Deputy Speaker Francis Krop, who is leading the protest, enjoys massive support in the House. He has invited the Ethics and Anti-Corruption Commission and the DCI to investigate all transactions of the County Assembly.
And still on county matters, the county government of Kisii is raising concern over the unregulated and subdivisions in the area, which is in turn affecting food security. The county leadership says the current average size of land per farmer is 0.5 acres and getting smaller, which is not enough to keep the county food secure. Land division in Gusii region is set to reach disaster levels in the coming years, and the county government of Kisii is warning residents to prepare for serious food insecurity if the subdivisions don't stop. Tuwaombe watu wetu wa Kisii tafadhali mufikirie sana juu ya hii jambo ya kugawanya of subdividing land, kwa sababu if we continue subdividing land tunaendelea hatutakuwa tunafanya agriculture, kwa sababu huwezi kufanya agriculture kwa quota an acre. Mtu ukiwa na 1 acre 2 acres huwezi kufanya serious farming. Huwezi kufanya ile farming tulikuwa nafanya wakati nilikuwa mdogo. Nilikuwa naenda kwa shamba, nilikuwa napatiwa shamba naonyeshwa ulime hapa ndio nalima. Community-driven development committees, CDDC, and the Social Accountability Integrity Committee, SAIC, have come together and formed common interest groups based on value chains to increase agricultural productivity and profitability. The project, funded by the World Bank, is being implemented in 21 counties, where Kisii is one of the beneficiaries. Hii ni kama tunawasaidia, ndio mkianza sasa mnaanza na nguvu. Na ninataka kuona next time nikikuja, kama nakuja kwa grupu yenu, napata kama tuliwapatia 500,000 mmefikisha 2 million shillings. Nikikuja after 2 or 3 years napata mmefikisha 5 million shillings. 5 million sasa hapo hata mkiketi mseme kila mtu anachukua pengine 50,000 ya kwenda kulipa school fees. Mnawacha ngine ya kuendelea kazi. Across the world, there has been a deliberate effort to prevent uneconomical land subdivisions and, in some cases, restrictions on the area of land and houses and other developments in agricultural areas imposed. Janet Nyamwamu, NTV. Bang worth an estimated street value of 4 million shillings has been destroyed today in Rongo, Migori County following a court order. The bang, weighing 2 tons, was seized by police along Isibania Migori Kisii Highway. It was set ablaze this morning by the police, and a court in Rongo had ordered for its destruction and suspects found guilty of drug trafficking. The bang is said to be smuggled from the neighboring Tanzania, and the traffickers often smuggle the drug through the Isibania border point and transport it mainly to Nairobi. Time to play. Sean Cardovelas is in studio. Thank you very much. A very good afternoon to you. Now, the national women's rugby team, the Kenya Lionesses, will play Madagascar in the opening match of the 2021 Rugby World Cup qualifiers in Johannesburg, and it's from 2 p.m. Kenya time. South Africa, Kenya, Uganda and Madagascar were chosen by Rugby Africa on the basis of the level and frequency of play of the female players. Now, each team will play 3 matches and a points classification will be established. The winner of the tournament will qualify directly for the Women's Rugby World Cup in New Zealand, while the second best team will play a match against a team from the South America and join the Global Repechage tournament if victorious. Great news for football fans. The English Premier League season kicks off at 10 p.m. tonight with Liverpool, who finished second last season, hosting championship winners Norwich at Anfield. The transfer window for the EPL closed last evening. In a pick of deadline day moves, Arsenal signed Brazilian defender David Luiz from London rivals Chelsea, and that was for a reported £8 million. Hati yo sinjui calm down, is my birthday. Sinjui all people were born the same but Linjens were born in December. Mbona mnajisikianga hivyo ama mnaonanga mkikaa kale kamkate ka mwisho? Nani? Shetani matana Shetani mugani? Shetani mugani? Timu tuonyeshe shetani mugani? Johnny. Oh, kametokwa ho. Slay Queen ni watu wezi simama na mguu zao zikiwa pamoja. Simshaona vile yeye jikunja hapa.
Kuchukulia kapasi tu kadogo kazuri. Like, are we together? Yes, yes. So, like, you know, when he said that he's not ready together like that. Askari mwenye aliingia nadhani hajawahi patana na maiti ikiwa serious. Enda kulete kichwa tukakutana yaneke. Nilikongaga jeneza wakaachilia kwa rami paragachani karuka nene wakasema shaitani. Polisi mbio, mimi mbio, raia mbio kuondoka. Nisikia mama moja ameuliza iko nini? Nikamwambia wao ni maiti imeamuka. The Wicked Edition, every Friday from 7:30 p.m. only on NTV. Jina la Yesu litafika everywhere. Tuna dansi ya Yesu. Hakuna kama Yesu. Nasikia ulidai. Nasikia Amina ulidai. Uko juu sana. Nasikia ulijidai. When the rap king utaitwa Foma Sahi. Wewe ni fala, ono umeselect. Wewe mjanja, wewe ni rapper fake. Come. Shake your bum bum.